Sài Gòn Siêu cũng đang có được những món trang bị rất là ok. Món đồ đầu tiên Havia hướng tới cũng là một cái giảm hồi phục luôn. Đối đầu với con Slap về phía bên kia lên triệu chứng sinh của anh chàng Pao. Vẫn là một ván thi đấu mà ít nhất một màn hạ gục vừa rồi nó cũng chưa mang lại toàn bộ 100% lợi thế dành cho các thành viên của Sài Gòn Siêu Kịch. Nhưng với một màn hạ gục đó thì bên phía Sài Gòn Siêu Kịch sẵn sàng hy sinh một cái gì đó trên bản đồ. Ví dụ như bên phía của Sài Gòn Dino họ muốn có con đầu, nó có thể nhiều. Dù như đó họ đã có một màn để trao đổi cho cái đó. Và nó sẽ hỗ trợ rất tốt dành cho Sài Gòn Siêu Kịch trong việc là tiếp tục kéo dài thêm thời gian của ván thi đấu này và giá tăng thêm về mặt trang bị. Còn trong khi đó ngược lại thì Sài Gòn Dino bắt buộc phải, tôi cảm giác nha, sau khoảnh khắc vừa rồi Tao nằm xuống mà phải đặt một cái tham vọng nhiều hơn. Ví dụ như có luôn cả đồng, có luôn cả những con sâu dựa trên cái chất tướng giao tranh đang nói là cực lực lượng, nhưng tôi cảm giác là đánh nhau chỗ con sâu để cánh trên nó vẫn 50-50 lắm. Tại đội hình này của Sài Gòn Siêu Kịch đánh họ có rất nhiều sát thương là đằng khác chứ không chỉ là một. Dino thì chỉ có nhiều khống chế thôi. Đúng rồi. Từ Casante và Scanner. Sát thương thì nó cũng sẽ không đảm bảo, bởi vì con Silas của Pao cũng lên tới triệu chứng sinh ở món đồ lớn đầu tiên. Nếu như muốn thực sự cạnh tranh trong một tình huống đánh sâu không thì sẽ phải kêu gọi thêm cả Amide hoặc là Bie lên nữa, thì lúc đó mới có được cái lượng sát thương nó dồi dào hơn. Trong cái đó thì Secret như anh Trung đã nói, rất nhiều sát thương và cũng cực kỳ dễ chơi. Và để coi là ở trong giai đoạn sắp tới chỗ con rồng nơi mà hai bên đều không, thật ra con rồng đầu tiên thì bên phía Sài Gòn đều ăn được, nó dựa trên cái cơ sở là vừa rồi cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đi đường quá tốt rồi. Nhưng con sâu không, nó sẽ điểm đến rất là tiềm năng đến từ cả hai đội. Và tôi nghĩ rằng với những gì mà bên phía của Sài Gòn Siêu Kịch đang làm được thì họ vẫn sẽ tự tin ở chỗ con sâu không mà thôi. Họ để cho Jack tiếp tục khu vực đường trên này là muốn cạnh tranh sâu không, chứ để cho Jerry lên thì sát thương không có, đánh nhau cũng hơi mệt. Và cái quyết định không đảo đường này là của Sài Gòn Siêu Kịch, là chắc chắn họ đặt trọng tâm vào chỗ con sâu. Đưa Lulu lên là được rồi. Lulu búp cho Jack với cả Nocturne đánh nhau cũng rất là ok. Đúng rồi. Akali thì cũng đã có được set chiêu hoàn hảo, cho nên chẳng vấn đề gì cả. Cố gắng lấy máu đối phương nhẹ nhàng, lấy được cái biến ảnh của Bie, và sau đó là đối phương Dino cũng cảm thấy là nguy hiểm quá thì bỏ thôi, bởi vì đường trên không đẩy được, đường giữa thế nào thế cân. Ui hay, đổi mục tiêu, tấn công Akali đủ sát thương hay chưa đây? Đủ rồi, với pha đủ chưa anh chắc chưa? Cái gì nó mới nổ ra ấy nhờ? Ý là nhường mạng nhau đúng không? Không, bởi vì có bom khói thì phải, tôi nhớ không nhớ là trong đấy có cái tiếng bom khói. Chắc là vậy rồi, nhưng mà và sau đó là cái lùi về được với hồi máu của Lulu. Cái vấn đề là Navia còn không thể phải xài tốc biến nữa chứ. Anh ta cắt một quả R2 về và sau đó có Lulu tiếp ứng. Vậy là mất đây sau luôn. Xem lại là được. Đã bắn tuyển đẹp lắm rồi đấy, chúng ta xem đây rồi xong bụp. Không có bom khói luôn. Như vậy là R1E. Hết sát thương à? Như vậy là thiếu đánh thường. Nhưng không vai đủ tầm để đánh thường bồi vào trong pha vừa rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cứ ai ăn cũng được mà đúng không? Tôi nghĩ mấy phần đó thì ai ăn cũng được mà, đâu có cần phải không cần xài tốc biến với bom khói luôn, chỉ việc sát chiêu thôi là xong. Sát chiêu lần 1 với cả E về tầm đủ cho Lulu búp, một tình huống hỗ trợ nào pick với cả hồi máu là xong. Tiếp tục là chưa có những cái tình huống phù hợp với nhau nó thực sự là tốt đến từ bên Dino, mặc dù pha đó là một pha mà rất chuẩn chỉnh rồi. Đã băng tiễn mắc tầm, bắt xích rồi sau đó giam cầm quá nhiều thứ được Dino đầu tư ở trong pha đó, nhưng không lấy được mạng của Navia. Có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi đấy. Bên phía của Sài Gòn Dino đang gặp rất nhiều những cái vấn đề nhẹ, còn trong cái đó thì Sài Gòn Siêu Kịch với pha xử lý mắt binh vừa rồi của Navia, anh ta vẫn còn ở đây và nửa cánh trên không cần bàn tới 3 con sâu không. Đó chính là cái mục tiêu bên phía của team Siêu Kịch họ chọn. Tại vì đội hình này là đội hình tay ngắn, nếu như tay ngắn mà bạn thắng một pha giao tranh thì chắc chắn cái việc đẩy trụ được hỗ trợ bởi con sâu không này rất là tốt. Và con LeBlanc này đang không phát huy được hiệu quả nha. Đúng rồi, chỉ có đúng cấp độ 1 là chúng ta thấy rằng là áp lực được vào bộ đôi Jerry Lulu thôi, chứ còn sau đó thì Bie chỉ có thể là roaming sang hai cánh, nhưng mà cái áp lực mà anh ta để lại không được giữa nó cũng chưa phải là quá nhiều trong pha vừa rồi, khi mà Lulu vẫn có thể cứu được Navia về. Và sát thương của LeBlanc ở trong pha đó khi đã dồn hết combo cũng không đủ luôn. Và cánh dưới bây giờ Ash khi mà phải đi một mình với Lulu và Jerry thì cũng chẳng chơi được trong pha vừa rồi. Mọi thứ đang không ủng hộ cho thành viên bên phía của Dino ở trong ván đấu thứ 5 này. Làm thực ra cái ván tôi nói làm tôi nhớ tới ai ta, KT Roster đối đầu với lại Hong Kong Sport. Tức là cũng cái tình thế mà đội được đánh giá yếu hơn là KT, nhưng nó cứ cái kiểu như là thiên thời địa lợi đó. Thì đây là một trong những tình huống đó, khi trong khoảnh khắc đó Navia không cần phải xài tới tốc biến hay phải xài tới bom khói mà anh ta vẫn chạy được, thì rõ ràng đang có một vài cái thiên thời địa lợi rồi. Tôi không biết là có nhân hòa được hay không thôi. Nhưng cái nhất, chất tướng bên phía của Sài Gòn Siêu Kịch nửa cánh trên họ chơi rất khỏe. Đây là Akali, đây là Nocturne và đây là Jack, cho nên khả năng tập hậu rất tốt. Tắt đèn lao vào tấn công tìm kiếm gọi hất tung lên khổng lồ hóa và vẫn đang trong dạng hoảng sợ. Còn pha này thì tao đâu có định công ta, thật ra tôi nghĩ là hết đam rồi nên dừng.
Hay là họ muốn đánh tới? Không, Họ không, đang không cân đánh nhắc. được, không đánh Không nên tới thời điểm này đánh là quá mạo hiểm. đánh vào đấy mà để khoảng trống cho Haki bắn thì toác luôn. Bởi vì trước đó là Mine đã hết phép bổ trợ rồi. BE thì chỉ còn tốc biến thôi, anh ta là một con LeBlanc đã đầu tư hết cả bộ kỹ năng để lấy máu đường dưới đối phương nhưng không thành công. Thì phải chờ nhịp tiếp theo. Tìm kiếm bao trước, đại băng tiễn không trúng, chuyển địa chỉ. Ui, va này đứng ẩu, tóc biến lên có khổng lồ hóa được hỗ trợ bởi chiêu cứu của chính bao. Và đó là một pha trao đổi thành công. Chỉ tiếc là tự nhiên thời điểm này thì Bia lại ăn mạng. Thôi thì ít nhất là có mạng là cũng được. Trong một hơn. cái pha mà Dino đã đầu tư rất là nhiều thứ rồi, và nếu như để cho đối phương chạy được nữa thì rất tệ. Cho nên là thôi, ai ăn mạng cũng được trong pha vừa rồi. Tỷ số đang là 1-1 và sẽ có thêm con rồng dành cho Dino. Ít nhất là họ đang kiểm soát mạch rồng rất là tốt. Từ từ đã để xem là Phúc Một có cướp được hay không. Không chắc, tại vì hồi nãy quá Đúng rồi. Phúc Một có tóc biến, Có quy nhẹ cái cướp không? không, cái đó thì Ok. ảo quá anh Khải. Thiên thời địa lợi lắm rồi đấy nhá. Thiên thời địa lợi phải nói là nhiều lắm rồi đấy nhá. Bị bắt lẻ một pha mà hỗ trợ ăn mạng, xong cướp được con rồng. Phải đúng cái W. Là thiên thời địa lợi lắm rồi đấy nhá. Không cướp được bằng quy thì tôi cướp bằng đúp. Ban đầu tôi có tưởng là con nó tên khó lắm rồi. Nhưng mà do camera chưa kéo lên thôi. Đúng rồi. Mà pha này thực ra là cũng chỉ có một mình Lulu nằm xuống thôi. Haki vẫn thở được. Nó còn chưa cái đó là hỗ trợ ăn mạng của Đúng hỗ rồi, trợ. hỗ trợ là của hỗ trợ. Thì rõ ràng bên phía của Sài Gòn Dino họ không hề lời tí xíu nào ở trong tình huống rồi cả. Hay da, mất con rồng một cách nó rất là ngơ ngạch. Bắt được Navia lần nữa không đây, lái xe thành công, ủi vào tường có giam cầm. Ôi, cái này tiến đi vừa kịp. Nhưng mà Tom Rô chắc bị tâm lý rồi đó anh Khải. Tôi cảm giác Tom Rô đang bị tâm lý nặng rồi đó. Tại vì cơ bản là cái trừng phạt của Tom Rô nó có nhưng mà anh ta không nghĩ được rằng là còn xạ thủ đối phương đứng ở đấy để cướp. Nặng, cảm giác tâm lý nặng. Thôi thì hy vọng là Tom Rô sẽ nhanh chóng vượt qua thôi, bởi vì thời hiện tại là ván đấu thứ 5 rồi, không có cơ hội để có thể sửa sai nữa. Ít nhất là cánh trên Dino với sự hiện diện của Spadai đang làm rất là tốt với cái con bài Casante này. Thì thôi coi như là vẫn còn một cái chốt chặn tuyến đầu cứng. Nhưng mà anh biết cái khó nhất là cái gì không? Con Seri là cái con tướng có cái tính chất là bắn xuyên qua được. Cho nên Spada không thể nào đứng che. Chính vì vậy mà nếu như Spada làm tốt, nhưng mà cái cánh tuyến sâu của bên phía Sài Gòn Dino đang không đảm bảo lắm về mặt sát thương, thì nó cũng như không. Được không ta? Tom Rio lên, tôi nghĩ là dừng lại được rồi. Tức là anh ta sẽ đứng đợi, có gì ập vô thì tạm tới rồi chứ không cần phải găng. Spada đang rất là yên ổn. Đúng rồi. Cứ để vậy là được. Như nói thì Spada không sợ bị ganh, anh ta chỉ sợ được ganh thôi. Pha vừa rồi thì anh ta vẫn xuất sắc trong tiếng lùi về, mặc dù là bị dừng đối phương lên ghé thăm. Không vấn đề gì cả, chỉ số lính vẫn đang rất là tốt với cái kèo đối đầu giữa Casante và Jax của Spada. Ở khu vực đường giữa thì thua thiệt gọi là tầm khoảng chừng 20 lính vẫn là chấp nhận được với con Silas lên trường sinh. Thì sau đó cái khả năng quẩy của nó vẫn rất là ghê. Khi một phục liên tục lại với đối phương và cái độ cứng đến từ 10 số của trường sinh, không vấn đề gì cả. Nhưng mà mục tiêu thì sát thương, họ có thể nhắm tới rất nhiều mục tiêu để sát thương. Họ có thể nhắm tới rất nhiều mục tiêu để nâng cấp. Đây thì cũng đang hướng tới mũi tên Jontan thì đồng nghĩa việc là khói, nhưng mà không đủ, không kịp thì đúng hơn, bởi vì Navia tỉnh choáng rất nhanh. Sao thế? Lại bị anh Trung bất được. Nhiều khống chế thật nhưng mà đam thì không có. Cái chuyện thật ra là như thế này, tôi đang định nói là nếu như mà giữ chiêu cuối nó sẽ áp lực ngay chỗ con sứ thì bây giờ mất sứ giả đúng không? Ý là giữ chiêu cuối nó sẽ áp lực chỗ sứ giả được. Mất giam cầm rồi các thứ. Bên này thì mất tắt đèn. Mất tắt đèn. Nhưng tôi nghĩ nó cũng không có nhiều vấn đề lắm. Đúng rồi. Dành cho họ, họ vẫn có thể chơi được chơi tốt. Để xem là bên phía Sài Gòn Dino có thể ăn con sứ giả này 100% không. Hiện tại nó đảm bảo được nhé. Hiện tại nó đảm bảo được. Ok. Như vậy là vẫn ổn mà thôi. Có thể bị mất chiêu cuối nhưng mà thôi kệ. Ít nhất là bạn vẫn đang uy hiếp ở chỗ con Sykenic này. Và đối phương có ý tưởng đánh không ta? Có. Đối phương cũng có một vài ý tưởng thôi, nhưng nó đang chưa cụ thể lắm. Rồi Akali tới. Akali tới rồi. Akali tới là lớn rồi đấy. Sẽ là câu chuyện lớn đến từ cả hai bên. Vada đang mở đường và đang mở tới, đã có sứ giả và Tom Rio sẽ có thể lùi về đường hay không. Tôi đang thấy có hai người kẹt và cái tỷ lệ mất tốc biến khá cao. Vada đang mất máu không phanh, anh ta đang bị tụt dốc, anh ta đang bị dí và anh ta đánh được bàn không nổ. Tom Rio tốc biến hút được vào tường, anh ta đang tấn công, anh ta mang lại được lợi thế. Phía bên này bao lấy điện đạn đỉnh điểm nó có thể nổ, sát thương bồi vào rất tốt. Phút 1 đang phải bỏ chạy, bao sẵn sàng lướt lên để tìm kiếm cơ hội. Haki đang không có đam và đây là pha giao tranh thắng lợi đến từ bên phía của Sài Gòn Dino. Họ muốn nhiều hơn nữa. Haki đang né chiêu một pha nhảy vào, đã có những xung đột dành cho bên phía của Sài Gòn Dino. Họ thành công rồi.
Và điều họ chờ đợi đến giờ đã có. Bao làm quả đồ phương tìm kiếm hạ gục cho chính bản thân mình. 4-1 cho Sài Gòn Dino. Tình huống xử lý giao tranh rất hay đến từ bên phía của Dino. Họ nhắm thẳng vào con Lulu của Tahi ở trong nhịp đầu tiên. Và các thành viên của Dino yếu máu thì đã lùi về an toàn. Spada là người đầu tiên lùi về được khi anh ta túc biến qua bên phía bên tường và vẫn thoát khỏi lượng sát thương dứt điểm của Navia. Tình huống mở đường rất hay đến từ Spada, ép lui được cả Phúc 1 và Navia ra khỏi tình huống cạnh tranh trong pha vừa rồi. Sau đó là túc biến đi, né được thành công khỏi tình huống ném phi tiêu của đối phương. Bên này thì Tomrio giam được một người, đó là vị trí của Tahi. Bao tới cướp địa điểm, anh ta tung một cú nổ rất đau, khiến cho Phúc 1 cũng không thể nào hỗ trợ cho Tahi được cả. Bên này thì Navia bị làm chậm liên tục bởi những mũi tên băng được Amine găm vào. Tốc biến đưa được cả Navia về vị trí nguy hiểm. Và phần còn lại là quá khó để cho Haki có thể xử lý nốt. Một pha quét sạch đúng không? Dành cho bên phía của... gần như nó quét sạch dành cho bên phía của Sài Gòn Secret. Tôi không nhớ là tại Rizal đang bận farm ở dưới thì phải. Đúng rồi, không có Rizal. Không có Rizal, nhưng Sài Gòn Dino thì họ đông người hơn. Và tỷ số 4-1 là một cái phần thưởng rất là xứng đáng dành cho họ. Nhưng họ nên lưu ý là hiện tại lượng tiền vẫn đang ngang. Nó chưa có một cái phần nhỉnh hơn, cho nên họ sẽ cần phải để ý chuyện đó khá là nhiều đấy. Rồi, đã có thêm cả mục tiêu thứ hai để có thể khai thác được. Khu vực đường trên này thì Spada đang mất máu tương đối nhiều. Nãy giờ quên để ý. Rizal mừng cái gì đó ở dưới mà anh ta đóng được luôn cả cái trụ 1 rồi. Thời gian đánh nhau ở cái trụ ở tình huống sứ giả vừa rồi là rất lâu, cho nên Rizal tận dụng được tốt thời gian để người ta có thể xử lý được cái trụ một đường dưới đối phương. Như vậy là chúng ta vẫn chưa có đôi giày vinh quang. Dino đang đứng khá là gần với việc họ kiểm soát được 2 mục tiêu. Chính xác là xong rồi đúng không? Bởi vì đó là sứ giả của Dino luôn, và sau đó họ có chiến dịch xung đột nữa. Vậy là Sài Gòn Dino có đôi giày rồi. Có đôi giày rồi. Nhưng tận dụng đôi giày này nó sẽ là một trong những cái dấu chấm hỏi rất to cho họ. Họ đã vừa rồi tận dụng bay vào Pentakill hả? Pentakill đúng ta, cảm giác nó hơi lủng lủng. Bị áp chế, vào Tomrio hút được vào tường, anh ta bị khống chế lại, khống lồ hóa và Phúc 1 đã thành công trong việc hạ gục được Tomrio. Một mình Phúc 1 thì hơi khó, nhưng mà có thêm cả Jax và bộ đôi Zerilu tới thì Tomrio chịu thôi. Anh ta chưa có nhiều chống chịu ở trong tiếng xử lý vừa rồi, và một pha đánh rất quyết đoán đến từ bên phía của Sound Secret đã lấy được mạng người chơi đi rừng của đối phương. Pao cầm chiêu cuối Akali đang đứng rình, nhưng mà cảm thấy khả năng tấn công vào bộ đôi Zerilu này vẫn đang là hơi khó, cho nên là thôi, hay ta quyết định là xuống đường dưới để có thể farm tiếp. Trụ bộ đường dưới đối phương vẫn đang còn, cho nên là Pao cũng sẽ muốn áp lực vào công trình này chứ không muốn tốn nhiều thời gian ở khu đường giữa làm gì cả. Thời điểm này cũng chẳng có gì ra cướp, và nhiệm vụ đến từ bên phía của Sài Gòn Secret là cần phải giữ được cái nhịp tốt để cho cái khả năng chống chịu đến từ Tomrio cũng như là cả Sante trong tay của Spada có thể dễ dàng đánh được vào tuyến sâu của đối phương hơn. Còn tình huống này thì chỉ đơn giản là không hỗ trợ nổi. Thứ nhất là Amine không nhiều năng lượng, cái thứ hai Amine kém cơ động, cho nên bước vào bắn là khác gì làm quả double kill di động đâu. Chứ thêm anh ta bỏ luôn. Thôi thì pha đấy Tomrio nằm xuống không để lại ổ quả gì nó quá nặng nề cả. Bởi vì bây giờ ta mới xuất hiện thì Tomrio đã hồi sinh rồi. Vấn đề là anh ta chỉ chưa có lại cú chiêu cuối thôi. Thì nếu như mà Dino câu được giờ cho đến khi mà cái giam cầm của Tomrio hồi kịp thì cũng không vấn đề gì quá là tệ dành cho bên phía của Dino. Trong cái đó thì Sound Secret cũng là câu chuyện tương tự, họ cũng đang chưa sẵn sàng với chiêu cuối của Nocturne, cho nên là cũng sẽ chưa muốn mở vội vào mục tiêu này. Atakhan là mục tiêu cũng rất là nhạy cảm, đặc biệt là ở những phiên bản gần đây khi mà con ngục gai này sát thương của nó rất là to, khiến cho đội tuyển nào chủ động mở Atakhan gặp vấn đề. Có một cái mà từ nãy giờ Sài Gòn đang làm rất là tốt, đó chính là họ trụ ở cái trụ một khu vực đường giữa từ ổn, ít nhất là như thế. Nếu như bạn bị đánh mất cái trụ một khu vực đường giữa là một đội hình giao tranh của Sài Gòn Dino sẽ rất là dễ vận hành dựa trên cái cơ số cắm mắt đằng sau và bọc từ tuyến hậu. Và với việc là Sài Gòn vẫn giữ như vậy thì ít nhất mà họ vẫn đang trên mặt đất và vẫn đang nâng cấp thêm về khả năng trang bị, khả năng đẩy cánh ra thôi không cân bằng. Cái trụ ở đằng sau lưng Bao không có, cho nên Bao cũng không dám chơi quá hậu Bao, để lại những hệ lụy nặng nề. Và trong con rắc này dùng hạ gục thì khác gì lại ông tơ buổi này, cái khả năng tấn công của đây rồi sẽ rất tốt và thôi. Nhưng ít nhất thời điểm này thì hai bên nó không thể nào phụ thuộc vào cái mạng hạ gục có được để so sánh, nó cũng phải phụ thuộc vào lượng tiền. Thì lượng tiền xem nhau thì đồng nghĩa việc là giao tranh diễn ra, bên nào tay to, bên nào xử lý tốt hơn thì bên đó có lợi thôi. Nhưng mà nếu như kéo ván đấu về lâu về dài thì Dino sẽ khá là khỏe nha. Họ đang nuôi được con Ash của Amine, 2 món trang bị lớn rồi. Nếu như có thêm món trang bị lớn thứ ba, một cái món xuyên giáp hoặc là vô cực kiếm thì Amine bắn sẽ cực kỳ đau. Tuyến đầu thì cũng khá là cứng rồi, bởi vì Spada cũng là 2 món trang bị lớn. Tomrio cũng đã chuẩn bị hướng tới món trang bị lớn thứ hai của anh ta là một cái áo choàng diệt vong. Bắt Spada được không ta? Được không đây? Anh ta còn mở đường, anh ta còn chưa khô máu để có thể chuyển dạng. Đang câu giờ, tốc biến đầu tư. Q3 chờ đợi sẵn. Q3 thành công về. Rồi vào thế rồi. Đây rồi, vô thế rồi đấy. Ôi, đâm đầu một tường. Đẹp thế nhở.
Đùa đen thật sự. Đang ngon thì tự nhiên đâm đầu vào cái mặt sau của cái tường, thà mặt trước của cái tường không cần bàn tới, về mặt sau của cái tường. Ở đường dưới Amine hạ gục được Haki, ngược lại Akali hạ gục được Amine. Nhưng mất trụ một đường giữa rồi. Đang sát chiêu hoàn hảo, đang bụp, đang bay. Ui hay ảo quá, đến từ bao. Và Tahi đang phải bỏ chạy một tí xíu. Nhưng rõ ràng pha xử lý vừa rồi đến từ Sài Gòn Dino là lơi hoàn toàn. Đó là mạng gục được dành cho vị trí của Amine, và sau đó thì bên phía bên kia là con Akali gỡ lại một mạng thôi. Và Pao tới và lấy được thêm mạng gục nữa cùng với cả trụ một đường giữa, thì đó vẫn là một pha trao đổi quá lời. Và thậm chí là pha băng trụ, chính là pha tấn công đường trên không hạ gục được vị trí Spada. Và bộ đôi Rigel cùng với Phúc 1 phải lùi về. Đồng nghĩa với câu chuyện là Spada dịch chuyển trở lại, ta lấy được luôn trụ một đường trên. Và tổng quan ở hai tình huống tấn công liên tiếp thì bên phía của Dino vẫn làm tốt hơn. Ui, Haki lao qua bên phía kia bức tường thì lần này Tomrio làm tốt hơn bên giam cầm của anh ta. Túm được cái đầu nhờ. Hay phết, là quả đúng hay đến từ Tomrio. Và chính vì vậy đó sẽ giúp cho bên phía của Sài Gòn Dino vừa rồi có một tình huống giao tranh thuận lợi hoàn toàn. Nhưng thôi đặt vào dấu hỏi nó vô cùng to là tại sao Sài Gòn Super vẫn cố đấm ăn xôi trong trận đó. Không có tắt đèn để kiểm soát bản đồ mà họ vẫn dám đánh thì thật sự là họ quá liều ở trong cái nhịp đánh vừa rồi. Có thể là một nhịp mà họ muốn dùng cái tắt đèn để lừa đối phương không được giữa, và sau đó dùng lên để có thể tấn công Spada, nhưng mà thông tin chắc chắn sau đó sẽ có thôi. Và bộ đôi chính xác bộ 3 của bên phía Dino vẫn có thể xử lý tốt ở trong khu vực đường giữa vừa rồi. Và bây giờ sẽ là con rồng thứ 4 của ván đấu, có thể là rồng 3, rồng bản lề dành cho bên phía của Dino nếu như họ kiểm soát được. Sài Gòn Secret phải làm gì đây? Ôi, Spada trâu quá. Và bây giờ đúng trâu rồi đấy. Đó, tôi đánh hộ báo luôn. Anh ta đang đứng che. Phía mạn trái có Tomrio. Thế là nếu như mà phút 1 có cố tình tắt đèn vào chỗ của Amine là anh ta cũng gặp chuyện lớn đấy. Nhiệm vụ đâu hoàn thành. Phía bên này là sau đây một tình huống quay tay, một tình huống phản công, tìm kiếm cơ hội bổ liên tục chỗ của Silas. Nhưng Razo đang muốn máu không phan ta đuổi đè bấm liên tục của anh ta tốc biến bỏ chạy, anh ta bị dính tốc biến tiếp theo. Vẫn đang có một tình huống phản công và Razo vẫn đang bị bế lại, anh ta đang có thể chạy được phía bên kia tường. Phía bên này Haki đang được hỗ trợ và khổng lồ hóa và anh ta vẫn đang bám không bị ngừng nghỉ. Navia bay vào tìm kiếm Amine và anh ta sẽ phải nằm xuống. Nhưng phía cánh còn lại tắt đèn được lấy, nhảy vào tấn công, rất nhiều giáp ảo được hỗ trợ nhưng Haki không thể nào thoát khỏi được cái cửa của tử thần. Tahi là người được chọn tiếp theo, Tomrio nhốt lại và Spada lao vào tìm kiếm cú triple kill. Sẽ là Pentakill à? Sẽ là Pentakill chắc. Dịch chuyển xuống. Vẫn còn được máu. Ôi, nhưng không một ơi. Ok, cắt được dây. Nhưng mà chưa chắc đâu, không? Chưa chắc đâu, vẫn còn hữu duyên với Tomrio. Ôi nhiều đá thế nhở? Pha vừa rồi ném liên tục. Ôi, hay. Ok, rồi. Nhưng mà không ăn được dọc. Ok, vẫn là lời về mạng. Vẫn coi như là đổi lời hơn về mạng trong pha vừa rồi, khi đó là một tình huống 4-3 dành cho bên phía của Dino. Và bây giờ thì Raizo chạy thôi, không có ai hỗ trợ anh ta cả. Ít nhất thời bên phía của Sài Gòn Secret làm được một điều là không cho bên phía Dino ăn được con rồng ở trong pha vừa rồi. Đây là một tình huống mà bên phía của Dino làm khá tốt khi họ đứng giấu tầm nhìn của Amine và khiến cho cái tắt đèn của Phúc 1 không có tác dụng gì cả. Nhưng ở cái nhịp giao tranh sau đó thì sát thương là chưa đủ để có thể hạ gục được Raizo. Đáy băng tiễn của Amine thì lại bắn đúng vào cái nhịp mà Tomrio đang giam cầm, cho nên là hai khống chế cứng nó bị chồng vào nhau và khoảng trống mở ra để cho thành viên còn lại của bên phía Sài Gòn Secret là anh chàng Navia để có thể tiếp cận tuyến sau là có và thành công hạ gục Amine. Nhưng sau đó thì sát thương của Casante mà cho bị lớn là quá nhiều, vẫn là triple kill dành cho bên phía của Spada. Tôi có một lời khen vậy là bao vừa rồi làm quả trốn, sau đó tắt đèn bay vào, sau đó bắt. Thế là anh ta có tới 2 nhịp lao vào chỗ của Haki, khiến cho Haki bị lỡ trớn nhịp bắn tầm độ 2-3 lần gì đó. Và chính gì đó để giúp cho bên phía của Sài Gòn dễ dàng có thể tìm kiếm được anh chàng xạ thủ này và hạ gục được với tốc độ tương đối nhanh. Còn phía bên này thì không cần bàn Spada với từng đấy mày hạ gục. Bây giờ anh ta trâu lắm, đứng che này nọ các thứ, muốn mày quay cuồng. Razo tìm kiếm được một lớp lăng. Phía bên này sau đây vẫn đang tìm Navia có khổng lồ hóa để hỗ trợ thêm, ta vẫn đang muốn Ame đứng ở giữa và ta chết ngay lập tức. Phút 1 là người hạ gục được phía bên trên thì Bao đang hạ gục được Razo. Cánh bên này Spada vẫn đang tiếp tục mở đường nha, tới máu quá, có người hỗ trợ đó là Bao vẫn đang quẩy. Haki một mình bắn 2 bắn 3 và ta không cách nào có thể sống được cả. 14-7 dành cho Sài Gòn Dino, họ vẫn thắng giao tranh. Có rồng dành cho bên phía của Secret nhưng đã mất rất nhiều thành viên, tiếp tục là một pha tranh đến mất 4 người đến từ bên phía của Sài Gòn Secret khi mà Navia rút lui và sau đó là dịch chuyển lên đường trên để có thể cố gắng đòi lại công trình. Trong khi đó thì Dino sẽ có được Atakan và trụ một đường dưới để có thể kiểm soát thêm những con rồng tiếp theo. Và đấu này một pha bọc đầu nó bị bắt bài đến từ Raizo. Anh ta không tấn công để hạ gục được Bie và cũng không hạ gục được vị trí của Pao, và để cho Ancelat này càn lướt được rất khỏe. Trong đó bên phía bên kia đồng ý là Amine đã nằm xuống, nhưng sát thương và khống chế của các thành viên bên phía Dino là quá nhiều đến từ Casante, đến từ Sagner. Và Haki khi mà anh ta bị tách ra khỏi Tahi thì con Zayden này cũng rất dễ bị hạ gục. Đúng là như vậy. Tahi bất lực mà. Xin bạn là Haki bất lực mà. Tại vì
từ nãy giờ tôi để ý Tahi không bao giờ khổng lồ hóa vào, ít khi có cái trường hợp là khổng lồ hóa vào chỗ của Haki lắm. Tôi thấy là đa số là anh ta sẽ dùng khổng lồ hóa để tấn công nhiều hơn. Là ai mà lao vào sau đó anh ta sẽ xài khổng lồ hóa vào người đó để hất tung nhiều người có thể. Chứ cảm giác nó cứ sao, tại vì đội hình này sẽ là đội hình sát thương duy trì, thì đôi khi cái khổng lồ hóa của bạn là dùng để người đó có thể duy trì lâu trong một pha giao tranh, nó sẽ cần thiết hơn là so với việc mở. Và bao quyết định lấy tắt đèn, ta nhấn đồng hồ, có người chạy vào hỗ trợ Amine, đại bắn tỉ không trúng ai và có một con cua để hỗ trợ cho tình huống bắt đến từng bao. Sẽ về được và tẩy được rất nhiều tầm nhìn của đối phương quanh hàng Baron đến từ bên phía của Dino. Giữ được con giấy sắt bùa xanh. Nó ngón nhiều quá, lái xe tới đến Tomrio đang bị khống chế lại. Tomrio không được. Nhưng mà người này thì cũng đủ máu để có thể chạy về được, cho nên chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Coi như đổi chiêu cuối, một cái khổng lồ hóa đổi lấy cái giam cầm bên phía bên kia. Và đại băng tiễn tung ra thì nó cũng coi như là phụ họa thêm trong pha vừa rồi. Tập này thì cũng không phải là hồi quá lâu. Chiêu cuối của Silas tung ra. Kệ luôn, đánh trụ trước. Lấy trụ trước, bắt xích không thành công. Nhưng mà thôi, cũng nên lùi đến từ vị trí của Pau thôi, trừ khi có ai xuống hỗ trợ. Đổi như vậy thì khá là ok dành cho Raizo, bởi vì dù sao là với cái chất tương giác anh ta cũng cần phải tạo áp lực ở cái bên cánh. Một ván đấu mà chúng ta có thể nhìn thấy được là các thành viên của Sài Gòn Dino họ đang có lượng mạng nhiều hơn, cộng kèm thêm lượng tiền nhiều hơn. Nhưng thế trận thì nó chưa hẳn 100%, cho nên họ sẽ cần thêm một pha nữa. Đây sẽ là tình huống quyết định luôn. Một pha giao tranh tiếp theo nó sẽ là một pha giao tranh gần như quyết định cả một ván thi đấu này. Đồng ý. Nếu như Sài Gòn Dino thắng, lượng tiền cách biệt sẽ rất lớn và từ đó thì họ snowball ván thi đấu cực kỳ dễ. Còn nếu như Sài Gòn Secret mà giành được lợi thế thì rằng sẽ tương đối mệt. Ván thi đấu này sẽ kéo rất dài. Thời điểm 3 đồ đã có đến từ 2 xạ thủ rồi. Haki lên luôn một món trang bị xuyên giáp để có thể bắn hạ được Skagner cùng với cả Casante. Nhưng tôi có cảm giác rằng là giảm hồi phục nó sẽ ok hơn dành cho cái bài Jerry này. Nhưng mà thôi, lên cái nỏ thần Dominic cũng được để có thể có thêm chỉ số xuyên giáp nhiều hơn. Còn nếu như mà lên giảm hồi phục thì cũng được, bởi vì đối phương cũng có rất là nhiều những cái chất tướng hồi phục. Skagner và Casante cũng đều có được áo choàng diệt vong rồi. Cùng chờ xem độ hiệu quả sẽ như thế nào đến từ Haki với con Jerry 3 món lớn. Bên phía kia thì Amine phải ưu tiên cho khả năng sinh tồn của anh ta. Món đồ lớn thứ 3 là một cái nỏ tử thủ dành cho con bài Ash này. Nhưng mà Amine chỉ cần làm tốt trong việc là giữ vị trí ở nhịp đầu và sau đó là đại băng tiễn đẹp thôi, thì cái phần việc của anh ta cũng rất là nhẹ thôi, bởi vì sát thương của Dino bây giờ đã không thiếu. Casante quá xanh. Salat có câu chuyện tương tự, đang cố gắng bắt lẻ một người, đó là Raizo, và nó đã biến thành 2 đánh 2. Đấy không đây, bộ đội phúc 1 và Raizo có vẻ đang hơi đuối rồi so với cả Skagner và Salat bên phía kia. Có thêm cả Jerry tới bắn rất đau với chiêu cuối kích hoạt. Đã có đồ cát được kích hoạt đến từ Raizo, né thành công của bắt xích vừa rồi nhưng Liệp đang tới hạ gục được một người. Và sau anh ta sẽ lùi về với dạng phần bóng của mình. Vẫn đang bắn rất gắt đến từ Haki nhưng anh ta có thêm khổng lồ hóa nữa, bắn được tiếp hay không đây? Salat bắt xích nhưng hụt, đó là tốc biến của vị trí Tahi lên vẫn bị dí. Haki vẫn đang bắn nhưng anh ta không bắn được quá nhiều nữa rồi. Ba được cầm chiếc cuối Lulu, khổng lồ hóa tung thành công. Và đây có thể là một sự hủy diệt mà bên phía của Dino dành tặng cho Sài Gòn Secret. Bao hay quá, Bao phải là ứng cử viên nếu như bên phía Sài Gòn Dino thắng ở trong ngày hôm nay. Đánh rất ổn định và ván thi đấu này thì vào thời điểm mà những đồng đội của anh ta cần anh ta nhất thì anh ta vẫn tỏa sáng cách phút cũng được rỡ. Đồ của Bao đúng là Trường Sinh nó đang mang lại cho Bao cái khả năng trụ quá tốt trong trận giờ. Thực sự là Trường Sinh sống lâu trăm tuổi. Đến từ con Silas này ở cái ngưỡng đồ 2 món trang bị rưỡi ở thời điểm lúc nãy, bây giờ đã là 3 món đồ lớn rồi khi ta hoàn thành xong được cái đồ cát của mình. Ván thi đấu mà con Silas đầu trận có thể là đang hơi chậm chạp một chút xíu, nhưng mà ở thời điểm anh ta bắt đầu có được một vài mạng hạ gục thì cái khả năng tăng tốc đến từ đường của Dino đang là rất tuyệt vời. Đúng là như vậy, có thể sẽ có những vết xước nhưng Bao luôn luôn giữ mình được trên mặt đất, cộng kèm thêm một Spada. Đúng là cái tiếng trước của bên phía Sài Gòn Dino bạn nhiều mạng là làm được nhiều điều kỳ diệu lắm. Spada 504 từ nãy giờ anh ta chưa nằm xuống lần nào với một con tướng Casante, một con tướng chống chịu, là đầu tàu phía trước, mở đường, tắt đèn được bật, lái xe tới, quyết định không đánh tới đến từ bên phía của Sài Gòn Dino. Tắt đèn thôi, sau đó là lùi về. Thời điểm vẫn đang rất là nhạy cảm khi Baron đã xuất hiện rồi và không bên nào sẽ muốn mất nhân sự, mất tài nguyên cả. Bia có những cái khả năng cấu rỉa rất đanh đá với những lần biến ảnh của mình. Đại băng tiễn bắn ra cũng không trúng ai. Tạm thời đến từ bên phía của Secret vẫn sẽ là cố gắng đứng thủ trong phần sân nhà. Và Dino sẽ muốn hướng tới con rồng thứ 3 của mình hay chăng đây? Họ vẫn đang cân nhắc cho 2 mục tiêu, nhưng mà Secret có thể ăn Baron nha, họ ăn rất là nhanh. Cho nên là Dino cũng đang chưa thực sự là quyết liệt lắm trong việc là ăn rồng. Họ chỉ đưa 2 người xuống thôi. Đó là xạ thủ cùng với rừng thành công.
Như vậy là không có pha đổi chắc nào cả. Tại vì Secret không có tắt đèn thì không kiểm soát được bản đồ. Đối phương từ nãy giờ có mấy quả ép tắt đèn rất hay, và từ đó thì nó khiến cho bên phía của Sài Gòn Secret gần như bất lực trong việc có thể kiểm soát được những gì có thể. Nhốt được bên trong, sẵn sàng cho tình huống giam cầm được hai người con vào bên trong, mở đường rất đẹp, và đó là mẹ cùng dành cho Spada. Còn kêu tới một sai lát nữa, Navia đang cố gắng múa nhưng Bao lấy sát chiêu hảo lần thứ hai và ta muốn chết được đội hình của đối phương. Bao tìm kiếm được cơ hội với tình huống bắt thành công vào chỗ của Raizo bị kẹt lại với 4 vòng tay yêu thương của đối phương, và ta đang cố gắng chạy thoát đi nhưng cơ hội sống đã không còn nữa, chỉ còn một mình Raizo. Và Raizo liệu có thể bấm bên về kịp? Raizo đã bị cạn lại bởi hỗ trợ mang tên Pierre, sẽ là trụ bảo vệ nhà lính, sẽ là trụ bảo vệ nhà chính, và có thể sẽ là ván thi đấu thứ 5 dành cho bên phía của Sài Gòn Dino. Khi thời gian hồi sinh lại của ta thì là người nhanh nhất, nhưng ta chỉ là một hỗ trợ mà thôi. Raizo đang gắng đứng để có thể giải quyết cho cô lính, nhưng sợ sinh phạm đang giữ chân lại, rất nhiều kỹ năng đang bồi vào trong trốn và bắt không còn lính nữa. Raizo phòng thủ thành công bây giờ không được, đợt lính sau nó đang tới nhưng không sao cả, đã có sự xuất hiện đến từ Tahi cộng kèm với lại Haki. Câu giờ vừa đủ để đồng đội có thể quay trở lại bản đồ đến từ vị trí của Raizo. Nhưng đó là một pha thi đấu thót tim dành cho bên phía của Sun Secret. Thiếu chút nữa thôi là họ đã phải dừng chân rồi. Nhưng vẫn còn cơ hội và chúng ta đợi xem lại tình huống tấn công đến từ bên phía của Dino. Mở đầu với một pha giam cầm rất khéo đến từ Tomrio khi ta giữ chân được hỗ trợ và xạ thủ đối phương, và khiến cho bộ đôi chủ lực của bên phía Sài Gòn Secret là gần như lên bảng ngay lập tức. Sau đó thì Raizo quẩy cũng rất là gắt với con Jax đã kích hoạt chiều cuối và anh ta câu giờ thành công. Baron thì vẫn chưa được ăn bởi pha vừa rồi Dino cũng mất khá nhiều tài nguyên và tiếp tục một cạnh tranh tầm nhìn đến từ cả hai bên. Bây giờ sao bắt Bara nổi nữa? Bara với cái đống đồ này thì cái lượng sát thương của Navia không bàn cãi được. Di chuyển đến từ Bao sẵn sàng để mở ai đây? Chưa có chiêu cuối thích hợp để lấy. Trước mặt anh ta là một Raizo với cái kỹ năng không quan trọng lắm rồi, lấy sát chiêu hoàn hảo. Hãy đã bắn tiễn đẹp, mở đường ép vào bên trong, không thể nào bật luôn ca khổng lồ hóa. Ván đấu này có vẻ như đã có chủ rồi, với tình huống tấn công đánh tới từ bên phía của Sài Gòn Dino. Họ có thể hướng vào chỗ Baron luôn đấy chứ, tại vì đối phương đâu còn tắt đèn đâu. Không có lính để end game. Và Phúc 1 đang chặn lính rồi. Xong Phúc 1 rồi. Mất khiên rồi, thôi bắn từ nhà tới trường thôi. Phúc 1 làm gì bây giờ? Tốc biến thì cũng chẳng có luôn, không khác gì cái bia tập bắn cả. Mình này bắn rất chill. Nói chung nó tên chuyển hóa từ bia tập bắn sang bia bộ. Và từ đó thì không cách nào có thể chạy được cả. Phía bên này thì sao đây? Không được luôn. Nhiệm vụ đến từ bên phía Sài Gòn Dino sẽ là ăn con Baron này, và tôi cảm giác là đã tới thời điểm thích hợp để họ nghĩ tới câu chuyện endgame rồi. Tìm cách để kết thúc ván đấu này thôi. Đến từ bên phía của Dino có thể là an toàn hơn thì đưa đối phương vào thế sân bay và hướng tới điểm linh hồn rồng cũng được. Cùng chờ xem sẽ như thế nào. Bao bị tấn công, có đồng hồ, anh ta cố gắng lướt về với E1. Sang bên này tìm vào bia, dám vào không? Chắc là không dám đâu. Không. Nói chung thời điểm này là khó kiểm soát rồi. Casante chứ con Scanner nó quậy kiểu đó thì sao muốn được. Cộng kèm theo con Salad bộ ba nữa cái trên đến từ bên phía của Sài Gòn Dino. Đã tới thời điểm mà họ tung hoành hoàn toàn trên bản đồ rồi thì rất khó để có thể kiểm soát được lắm. Coi như là ván trận đấu này nó đang tầm 80% đến 90% rơi vào tay của Sài Gòn Dino. Bây giờ là họ sẽ kết thúc nó như thế nào mà thôi. Cùng chờ xem độ mượt mà đến từ bên phía của Dino trong khâu kết liễu ván đấu sẽ như thế nào đây. Họ vẫn đang có rất là nhiều phương án để xử lý đoạn cuối của ván đấu này, bởi vì bây giờ lợi thế đang cầm là quá nhiều so với đối phương rồi. Nó không chỉ là một mà nó rất nhiều. Từ tiền, từ thời gian và từ chất tướng. Thời điểm này là thời điểm mà hai cái vị tướng phía trước, cái tuyến ba vị tướng tuyến trước của họ quẩy kinh quá. Cảm giác tao gần như không kiểm soát được luôn. Chưa kể đến là bây giờ cái đại băng tiễn nó đâu over, nó bắn tới trúng một thành viên nào đó thôi thì tỷ lệ xác nhận khá cao, người đó sẽ được người đi. Khá là căng. Dino có vẻ như đang muốn tận dụng Baron để lấy những cái cổng lính sức của đối phương trước và chuẩn bị hướng tới việc là kiểm soát cái điểm linh hồn rồng. Một kịch bản rất an toàn trong một cái ván đấu thứ 5 này mà thôi. Phúc 1 có tốc biến, mất khiên rồi. Giam cầm chưa đây? Chưa giam cầm. Tomrio đang chờ cho tiếng nhặt đá tiếp theo. Và anh ta chỉ dừng lại câu chuyện đã đẩy lính thôi. Ôi, con rắc này đâu ra đấy? Tắt đèn quái đấy. Tắt đèn của Raizo bay vào đánh, nhắm hết vào chỗ của Tomrio, nhưng Tomrio quá trâu, bạn ta gom được hai người dựa trên tình huống chối của chính bản thân mình, vẫn đang giữ chân lại. Phút 1 được cái chuông để có thể hỗ trợ Raizo nhấn đồng hồ, có khổng lồ hóa để hỗ trợ thêm. Tốc biến lên bắn phía rình đến từ Amine. Casante đã tới, khổng lồ hóa để được hỗ trợ thêm, nhưng Phút 1 quay quá đang có thể nhận được sự đúng đó. Bị bế phía bên kia, Raizo liệu có thể thoát đi được hay không đây? Vẫn đang tiếp tục đeo bám, vẫn đang tiếp tục có khả năng làm chậm, nhưng không còn cơ hội nữa. Hút được vào tường, hút được vào người và không có cách nào có thể thoát đi, đó là Navia và Sài Gòn Dino chính thức bước vào trận chung kết giành thua để đối đầu với team Blast. Rất nỗ lực đến từ bên phía của Sun Secret để có thể kéo Dino tới với ván thi đấu thứ 5. Nhưng ở một ván thi đấu mà đòi hỏi sự bản lĩnh cao hơn thì Dino vẫn đang làm tốt với những thành viên chủ chốt của mình ở trong ván đấu này. Và chiến thắng đã gọi tên các thành viên bên phía Sun Dino với một cặp trận cũng rất là chật vật, rất là chảy ra trong vẩy.
nhưng họ xứng đáng với sự bản lĩnh của mình và sẽ là đội tuyển cùng với Team Flash chiến đấu trong trận chung kết nhánh thua vào ngày mai. Một ván đấu mà rõ ràng mặc dù Tom Rio đã có một vài cái vết sức nhẹ và đôi khi có những tình huống thiên thời địa lợi, nhưng rõ ràng về câu chuyện nhân lực thì bên phía của Saigono đã làm cực kỳ xuất sắc với Spada, một con Casante quá mạnh ở khu vực đường trên, một con Casante gần như không thua được. Còn Bao không cần nói tới, đây là một ngày của anh ta, đây là một ngày của Bao, một ngày mà Bao tỏa sáng liên tục ở trong xuyên suốt tất cả mọi tình huống giao tranh, và đây là một con Sylas gần như bất trị hoàn toàn ở khu vực đường giữa. Rõ ràng là như vậy rồi, một ván tiêu thứ 5 mà bên phía của Dino cũng gặp khá nhiều sự khó khăn ở trong khâu đầu tiên của ván thi đấu. Đúng vậy. Nhưng họ làm rất tốt ở những pha giao tranh quyết định và thành công trong việc là giành chiến thắng ở trong ván đấu quyết định này. Và với bên phía của Saigon Circuit thì tiếp tục là một mùa giải mà họ sẽ dừng chân thực cũng không phải là quá sớm, nhưng nói chung là cũng đã có những cái sự cải thiện dành cho bên phía Saigon Circuit rồi. Nhưng cái vấn đề của họ từ đầu mùa giải cho tới thời hiện tại đó là cái khâu kết thúc ván đấu vẫn đang chưa được gọi là vận hành một cách trơn tru, thì họ sẽ phải cùng nhau ngồi lại trong giai đoạn còn lại để hướng tới giai đoạn sau của giải đấu mà thôi, khi chúng ta đến với gọi là season final. Còn Dino họ sẽ có chưa đầy một ngày để chuẩn bị cho cặp đối đầu ngày mai với Team Flash. Đúng là như vậy. Bây giờ chắc là tại vì cái ván đấu này thì không cần bàn. Ở trong giai đoạn tiếp theo, cái giai đoạn sau của ván đấu thì cái đội hình chất tướng cái đường của Sài Gòn Dino nó ủng hộ quá rồi. Và nó cứ đi theo họ với cái chuỗi domino mà thôi. Nhưng để tìm ra được MVP ở trong ngày từ đó hôm nay thì Bao là số 1. Đồng ý. Bây giờ tìm người số 2 chắc Amine là người ổn định nhất đi. Ổn định, gọi là ổn định thứ hai so với lại các thành viên. Anh Khải có muốn chọn ai khác không? Chúng Ispada hợp lý hơn. Nói chung là trừ những cái pha mà anh ta bị cũng được, bị báo thôi, gọi là an ủi đi. Đúng rồi, an ủi đi. Thực ra là con Casante của anh ta ở trong ván đấu này cũng rất là ghê. Nó càn lướt cực sự là áp đảo và nó khiến cho các chủ lực của bên phía Sài Gòn Circuit cũng không được chơi game. Thì tôi nghĩ là Pau và Spada là những người chơi rất là xứng đáng trong đề cử MVP của ngày. Và anh Khải muốn phỏng vấn ai ở trong cái trận đấu này? Tôi tưởng là anh đã chọn rồi. Tôi chọn cho anh mà. Không, tôi hỏi cho đúng thủ tục thôi anh Khải à. Sao tôi lại phỏng vấn? Tôi tưởng anh phỏng vấn. Đâu. Tôi đâu có được nhận lệnh là tôi phỏng vấn. Tôi đâu được nhận lệnh tôi phỏng vấn. Đó là quán tô xì đi. Không, mỗi người một câu đi. Ok cũng được. Tôi với anh Chiên ngày trước là chúng tôi chẳng biết là ai phỏng vấn cả, mỗi người một câu. Ok cũng được. Hợp lý. Nhưng mà cuối cùng chúng ta nói họ cũng chưa biết phỏng vấn ai. Thôi thì tí nữa anh kỹ thuật cho phỏng vấn ai thì tôi phỏng vấn người đấy. Ok. Cho nó bất ngờ. Bia cho chúng ta bóc túi mù rồi thì bây giờ chúng tôi cho bạn khán giả bóc túi mù cho màn phỏng vấn. Con lớp lăng này thì cuối cùng là vẫn ok. Với những cái tình huống gọi là lả lướt ở đoạn về sau. Đấy, nhưng trong pha giao tranh này cũng thấy anh ta là người đã khiến cho Raizo bị phân tán sự chú ý. Lúc đầu thì Raizo rất nỗ lực để hạ gục được Bia, nhưng mà khi Bia dùng 2 lần biến ảnh để thoát đi thì Raizo bị kẹt lại, bắt buộc bấn bông hồ cát và trở thành cái biên tập bắn dành cho Amine. Thật ra thì chưa cần bàn tới khả năng dồn sát thương của con bài lớp lăng. Chúng ta sẽ bàn vào cái tác dụng của nó. Thật ra cái tác dụng của nó sẽ khá giống với Rakan ở một nửa của Rakan. Rakan là một người vừa mở vừa thuận tiện trong việc đi cắm mắt. Thì con lớp lăng nó có cái biến ảnh. Cái biến ảnh nó sẽ giúp cho cái việc bạn W qua, bạn cắm mắt xong bạn W phát để bạn về nó khá thuận tiện ở trong cái việc đó. Thì tôi nghĩ chắc một phần việc mà Bia bích con lớp lăng này cũng là cái ý tưởng đấy. Mà hồi chắc là hồi chúng ta sẽ có thể biết được nhựa vào những câu hỏi dành cho bên phía của Sài Gòn Dino. Còn trong cái đó thì MVP ngày từ đó hôm nay thì rõ ràng rồi đó. Nhưng cơ bản nhá, tôi đang cảm giác là Bao đang là người chiếm được cái thế thượng phong nhiều hơn. Cũng rất xứng đáng thôi, nhưng quan trọng là chúng tôi chỉ đưa ra những đề cử thôi. Đúng rồi, bạn khán giả với là những người quyết định xem ai là tuyển thủ được MVP ngày của chúng ta dựa trên lượt tương tác của các bài đăng ở trên fanpage VCS Liên minh của tôi trên Facebook. Một chút nữa thôi thì chắc là bên gọi là content sẽ lên bài thôi, thì các bạn có thể thực hiện những cái lượt vote của mình ở trên đó để quyết định xem ai là người xứng đáng với danh hiệu MVP ngày trong ngày hôm nay đến từ bên phía của Dino. Rõ ràng ngày hôm nay là một ngày thi đấu mà mặc dù có rất là nhiều những vết xước, nhưng tôi hy vọng rằng họ chỉ có những vết xước ngày hôm nay thôi, để khi ngày mai nó đầu lại bên phía của Team Flash thì họ sẽ có một sự chuẩn bị kỹ càng để cho chúng ta có được một cái đô năm nó cực kỳ hoành tráng. Và nó phải dựa trên những yếu tố về việc là ngôi sao này đánh tốt hơn ngôi sao kia để có thể tỏa sáng và mang lại chiến thắng vinh quang cho người đó. Chính là như vậy, một cặp trận chung kết nhánh thua để có thể tìm kiếm ra một đại diện đồng hành cùng với các thành viên của MGN Viking Academy trong trận chung kết tổng của online VCS 2025 mùa hè. Thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ muốn một cái kịch bản nó phải kịch tính hơn. Ngày hôm nay thì đồng ý là có 5 ván thi đấu, nhưng mà những cái ván đấu ở trong đấy nó vẫn còn khá là nhiều những vết xước. Cứ cảm giác tự thua một tí xíu. Đúng rồi, chưa thực sự thỏa mãn lắm. Cảm giác của tôi là như vậy. Hy vọng là ngày thi đấu ngày mai thì các đội tuyển sẽ thi đấu nó ổn định hơn. Còn bây giờ thì hãy đến ngay với những chia sẻ của đội giành chiến thắng. Chào đi anh. Tôi chào ạ.
Xin chào Bie, chúc mừng Bie với chiến thắng vừa rồi cùng Dino đội tuyển của mình và giành tấm vé đến với trận chung kết nhánh thua vào ngày mai. Không biết cảm giác của Bie ở thời điểm hiện tại đang là như thế nào? Đầu tiên thì cho anh xin gửi lời chào tới anh Vũ Trung và Tài Hiển và chào tới các khán giả đang xem trên cảm xúc của em cũng như đồng đội thì mặc dù khá là chật vật nhưng cũng đã giành chiến thắng được rồi, và đỡ với hồi hộp chứ lỡ thua là mai không được đánh. Thì có một câu hỏi dành cho Bia là ở cái ván thứ 5 là quyết định của Bia là bích con lơ lăng, thì lý do tại sao mình bích con lơ lăng, có thể do mình chọn túi mù hay là đó là một cái quyết định mang tính chiến thuật cao của đội? Tại vì thật ra con LB thì trong khi tập luyện thì chỉ có chơi được một game thôi, nhưng mà cảm thấy kèo với Lulu thì em đánh quen tay rồi nên là bích. Như vậy là đã có tập luyện rồi, không phải là bóc túi mù. Túi mù ở trên gọi là dựa theo thông số đúng không? Rồi và đến với cặp trận ngày mai, bên phía của Dino sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Thì ở thời điểm hiện tại thì bản thân của anh Bie và đồng đội cảm thấy mình sẽ có bao nhiêu % gọi là chiến thắng trước đối thủ Team Flash ngày mai? Mặc dù không có được chuẩn bị nhiều nhưng mà Flash là một đối thủ mà mình cũng như là đồng đội đã thi đấu qua nhiều rồi, nên là cái việc mà cũng giống như mùa trước thôi, mình nghĩ là chiến thắng sẽ tầm 70-80%. Và tỷ số sẽ bao nhiêu ạ? Đúng rồi, làm chốt đi, làm cái chốt trước khi mình kết thúc. 70-80 thì thôi 3-0. 3-0. Trước khi ra trận nó phải gái đúng không? Rồi, phải làm cái nhẹ cho nó cái sự tinh thần thoải mái luôn. Hợp lý. Rất cảm ơn Bie và xin một lần nữa chúc mừng chiến thắng của Dino trước các thành viên của Sun Secret ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và hy vọng là ngày mai các bạn sẽ có một ngày thi đấu thuận lợi hơn ngày hôm nay và hướng tới cặp trận chung kết tổng. Chia sẻ với chiến thắng nó phải vậy đúng không? Đúng rồi. Gáy là phải gáy cho tới. Mặc dù là tỷ lệ thắng 70-80% thôi nhưng cứ phải là 3-0. Thắng tỷ lệ thắng có thể 70-80 thôi nhưng mà thắng là phải thắng 3-0. Đúng vậy. Đỉnh cao phết. Nhưng không có lý do, tại vì họ đã từng đánh bại được Team Flash một lần rồi đúng không nào? Đúng rồi. Còn MVP của ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có sự chọn lựa rồi, đó là Spada và Bao. Spada thì như nói cả 5 ván đi đường đều tốt trước khi Tom Joe xuất hiện. Còn Bao thì không cần bàn, đi đường tốt, mọi thứ đều tốt, không cần bàn tới. Tôi nghĩ ngày hôm nay thì để đi nhậu thì chắc là chưa kịp, nhưng mà Tom Joe chắc phải không, sang Tom Joe phải Bao. Đấy phải tranh thủ sang đấm bóp tí và Spada ngày hôm nay hơi mỏi vai gáy. Đánh vào các sân thể ở ván năm. Em muốn giúp anh lắm đấy, nhưng mà không hiểu sao em càng lên giúp lại càng rắc rối. Càng giúp nó càng rối thôi, nhưng may là bản thân Spada cũng làm được trong ván đấu cuối thì đúng là không có lần nào Tom Joe ganh thật. Khác một liền. Khác biệt liền. Không bị ganh cái này ta khác biệt, không được ganh chứ, không được ganh là khác biệt liền. Rồi ok, thì những gì đã diễn ra trong ngày từ đó hôm nay đã vô cùng tuyệt vời và hấp dẫn. Hứa hẹn ngày mai cũng sẽ là một ngày cũng hấp dẫn hơn và kém. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. You digging it? Times are difficult, limited, flip individual, wonderful, wickedest. Time into game for my wishing list. Fading away, but I'm sticking it. Told me I can't, but I'm listening. Hold me, I'm running, but trust me, I'm hitting this. It's all gone away, but I pace on. Blood in my veins, but I stay calm. Force of the wind in the rain, in the storm, in the rain, but it hits like a face palm. Trust me, I'm great when I say this. Gaining the pace and the weightness. Locking the demons and breakers. I'm thinking the way to my biggest to break this.
Oh, we're back. Oh, hello everyone. Welcome Hello. back to the Miyako stream for Cup number 3, the final Cup. And for some players, not the best start, Brozula. Deduzor, 8th place. As a co-streamer following your favorite players, I'm sure Noel has at some point in time started off a day with an 8th place. What do you think the bounce back is? Because it's tough to navigate the next 5 games knowing that you have to all of a sudden finish at a much higher average than usual. Well, obviously, like it's like you need to be like in a really good mental state to absolutely refresh yourself after that game, because it's not the end of the world, but it's like really hard for many people to come back. But that's why these players are the best of the best in this case. So because they are capable of doing that, and they already proved it many times. So that being said, there's less pressure, Alan, for Deduzor, because I think he's already guaranteed EMEA finals from ladder, I assume. Which player? Deduzor. Oh, yeah, but you still want to do well, perform, because again, that's some sort of prep, and you do not want to underperform. We don't know what the picking Blighted Jewel into when you were contested technically by the shop glitch was a bit off. We knew that he couldn't play Fiddle because of the components, so he stick to carry Morgana 2 until the very end. The close were closer than you would think, but still wasn't quite enough. I think this Tempo Dynamo, that game plan might have been fine last patch. This patch we saw changes to Dynamo, we saw changes to just at least it's not really the win every game unit she was last patch in terms of playing her from all these different styles. And a combo that we did see perform at a high level from his teammates, the Coco is going to be LeBlanc reroll. This is a combo that has been a thing since the very start of the set. I think especially I've seen the Coco angle this a lot, and a lot of the French players were playing towards LeBlanc reroll as an out for Cypher, even before all the changes to Cypher and the extra buffs to Cypher 5. Do you think it's now going to be a combo we see more and more of this weekend? Do you think it's still on the fringe? I think it's amazing, especially if you try to play it from tempo, where you cash out it early and you play for the power. It was not the case because of the pick of the Tiny Titans, but if he wasn't offered Tiny Titans, I'm certain that he's cashing out very early there and just playing for the tempo and spiking right away and winning probably all the runs throughout the stage 3. So he basically cash outs early, so he gets the He reward didn't. for the. He went for the cash out late because he picked Tiny Titans. But yes, that could be the case. Okay. We need a bit lower in-game audio. And from 1 or 2 M8 players to another, Enzo is going to be featured in our game number 2, alongside the Italian legend Balotelli. We have TLT as well, one of the legends from France, Opal. Ken Kitade from the MENA server, who has potentially been involved in a lot of the recent drama we've been seeing from different servers. Poor guy. In EMEA, Vicer from Poland, and a few other players like a Big Disc Guy. All in all, we're going to see now game number 2, a gold augment selection on the left and 2 silvers. Usually the silvers are going to be the better option, especially if you find 2 econ is really, really strong in 2-1. Absolutely. And when you have a combination of even like some sort of a decent power and then econ, like exactly the case we can see on the screen for the Enzo, it can spike. And we see that, wait a second. I don't think that's gold subscription. Where that Anima Visage came from? Come on, Panda. You can do it. Listen, it is not me, man. I need a mousepad or something, man. The DPI plus no mousepad is literally like challenger level observing required here. That's not the gold sub. It has to be the either loot sub or the artifact early. No? Because of the Anima Visage. No, it's not Anima Visage anymore. This is Oh, the yeah. item. Oh, I keep mixing it up. Yes, it's an item now. Never mind, it's a gold sub. Okay, this is the one item that you can make now that I think is going to take the longest time for everyone to fully reset with how long this has been an artifact in TFT. Yeah. This is my only complaint with the item changes, by the way. I miss That Redemption it looks many the times. same as Anima Visage? Well, Or the item, how weak it was in the first iteration of the patch, but also the yeah. debate factor. I can't mentally erase that this is Yeah. not it's redemption. Well, redemption now basically.
After 100 games, I keep mixing it up even. I just Yeah. never slammed the item. I Yeah. cannot bring myself into making the tier, like the belt plus tier, to go into ever that item because our components are so premium. Check out the rest of the spots from our competitors. A little bit of extra epoch here for Squall. Palotelli going to be on Latent Forge, and Patience is a virtue. So really hoping to spike much later in stage 3. Going to have a very slow stage 2 here for the Italian player. Thoughts on making here 30 and just going for the Cypher? Yeah. Yeah. No, I mean, you're not you're not winning any rounds anyway. Yep. You're not buying any units anyway. Might as well just Yep. only buy Cypher units basically until the end of stage 3. Yep. For Big Disc Sky, we're looking at equally so, just econ starts. For now, most players aren't really playing a very high tempo start here, it looks like. So from the Cypher, I think the best line is still to pick up just an amp line because how powerful it is, and you cap so high. Oh with wow. Clear- Clear Very mind. strong clear mind spots. Wow. It's really good with clear mind when you have a strong board, and then you get all the extra XP while also just not losing infinite HP in the process. and making gold of the golden Yeah. ox. Yeah, exactly. Especially with the 2-star graves on stage 2. What do you angle here? Like, obviously you slammed Vow, so it's less likely to be angle an amp. Just can we check Exotech? Sorry. on the TLT, we cannot. No, Oh, we can. there's Just there's no extra units. Oh, but you can put it in the planner. Yeah, where do I open the plan? If I can't click the carousel behind the no, the limitation is too high on. Sorry. It's okay. Vicer's gonna be on button mash, so Poppy Hero augments alongside Blistering Strikes. Pretty good combination. However, items, he needs gloves. If Vicer doesn't get glove here, he'll be Gonna very be upset second with phase. spaghetti. Also, chance for Bastion +1. Yeah, I mean, Vicer, I don't think it would be bait. I think you still go for glove. Like, if you don't get glove, like, it would be really horrendous spot. You'll pick up at least one glove, of course, once. Usually BC, JG, and Hodge on the Poppy. Yep. In most of the builds, so yeah, at least 2 gloves. Hopefully, finds one on the end of this PvE round. I mean, the third item is optional, but it's pretty much Hodge plus JG, and third item can be even Striker's fail. I haven't seen that augment in like a very long time. Is it like finally in its... It's been State very ready good for to- like 2 patches already. Yeah, It's ever premium. since Morgana reroll, basically. Okay. Same as Jax one. Can we check out Balotelli, what he aims with the Found with the Cypher pen, already, sorry? so we're now just gonna trap his Nidalee in the corner, unfortunately. Rapid mean, I fire think is still it's- an option. I think it's still amp. You Or just amp. go for Reforge. Yeah. Amp is still, I guess, one of the big win-out traits. Oh, he rolled for LeBlanc. for the Or for patch. Vi. Yeah, he rolled for Vi. With Patience is Virtue. I guess Vi or LeBlanc would have been fine Yep. to roll for on level 4. I think he would have leveled if he was rolling for LeBlanc. And the fight for the win streak will be going to Enzo. So a 4 win streak for now for the French player. And just a very strong Exo setup right away. We'll see if he opts to go for the vertical exo at the end. Could be the case, but probably items will decide. Yeah, might depend on the augment as well, on the 3-2 augment. Yeah. So Anima Visage was because we had a tank item first, so like Enzo wanted to capitalize on that. Clearly not planning on slamming BT, so staying away from like some melee carries. And Mordecai sitting on that Mordekaiser pair since to 1, being able to 4 streak, pretty much 5 streak at this point. Oh, and Poppy guy still no 2-star Poppy. Oh, I don't think you make Hodge instead of the J. I think you start JG to kill more units. Yep. Bit more explosive. We're gonna stick with Vicer to see his roll down coming into the stage 3 on level 4, because this is gonna really make or break his game. 63 gold to work with. I mean, pretty rich. Let's be honest.
player or strategist or. Will depend on the anvil, right? The artifact anvil. Bastion. Do you hold the anvil until stage 4? If you're not cashing out anyway, might yes, as well, right? Yes, absolutely. Eliminate the gold generating So he artifacts. he opts for the amp, bought already the amp units. Yep. Wait, can you explain that? Eliminating the gold making? So if you pop items? an artifact anvil with the Leading Forge anvil when you get it on 3-5, you can still get things like Mogul's Mail, things like Yeah. Gambler's Blade, but from stage 4 onwards, artifacts that come from an anvil specifically no longer offer you gold generating artifacts because they're not longer, they lose a lot of their value, right? Because you're in stage 4. Oh, I didn't know that. No? Yeah. No, I didn't know that. It's a Like, valuable tech I to would know. never guessed. It's a thing. Yeah. I learned, well, as a caster, a lot of sets ago because it's important to mention. And there's still a lot of players that in spots where they should be waiting, they don't. So I think it's not completely common knowledge all throughout the board, but it's pretty important, right? Especially in a spot like this where you're Cypher anyway. Yeah. You're streaking. Yeah. There's no incentive to popping it early anyway, so you might as well win max. So we Makes see sense. Opal going for the Cypher reroll with early cash out to spike the board. Exactly what we talked after the game 1 when Coco played it. However, it was a bit different due to the argument selection. Coco would have played the same exactly if it wasn't for the tiniest. And this is a prep group with the Gentlemates players, Enzo, Coco, Jeduzor, who are also prepping alongside players like Gades, Experian, Opal. So I've seen a lot of these French players angling towards LeBlanc even earlier in the set. I think it's clear that they have very high regard for this comp as a whole. The comp requires pretty much healing, Shojin, and one more item for LeBlanc. Either a Nashor or the JG Death Cup. Death Cup usually being the best. Well, a nice Pandora's bench, the French bench that we like to call it. Yeah, we're gonna utilize probably one remover here. Check out the rest of the boards. Looks like an angle towards Exotech here from Squall as well. With an Epoch and have some extra econ coming to stage 4-1 for a massive roll down. Looks like the MF Zeri. I don't think you still play MF Zeri in a world where 7 Exo exists on this patch. I mean, given that he has diverse portfolio. Oh no, that's a I49, never mind. I thought it's a diverse for a second. I mean, when you don't item this split like this, like you put them on the one unit, there's no reason to split them. Also has 2 removers, so not a big fan. Make 50? There we go. Let's check out Vicer's spot. Did he find the Poppy 3 yet? Yes. He did. Level 6, 44. Not too bad, econ-wise. Yeah, it looks very good, actually. It'll be just a rush for Cyber Boss, basically. Not really going to try and angle towards any kind of Vagar. Didn't get the cloak from Carousel. Yeah, that's unfortunate. And doesn't go for the Sunfire Slam due to the Blistering Strike. Ooh, and potentially going to be a Zac with this unstable treasure chest in the future, but for now, just a very strong Zed Interesting. carrying the stage 3 here for Big Disc Guy. Oh, and Balotelli will cash out next round, right? Yeah, we'll check him out and check out his double cash out, right? The Cypher Yeah, plus the artifact. Yeah. And the big roll then as well, right? If we're going to assume he's going to be playing towards Amp. Ooh, really clutch Zed here. A big 6 win streak. All right, let's go over to the Italian Legends board and see what he's been able to do here. He's also maybe open to Nafir reroll with Pandora's bench, depending on what artifact he picks up here. Also on that Raven. Interesting. Cashes out Radiant the Gargoyle. If this would be Cypher reroll, it would be good. But because it's not, I think you have to throw a Reforge at it. Like, the Radiant the Gargoyle is not too good at Not the good enough. amp. Yep. As an early Annie, at the very least, has the 4 amp online. Doesn't have that much gold to work with. Goes for the reroll Yumi. Ooh, Oh, never mind. I take Prismatic it back. Orb. He has a lot more gold to work with now. Okay. And a lot of decisions to make here. Has to go 8, level 40. No Reforger. Oh, there is Reforger for the strategist +1. Has made a Draven 3. We're going for the
Yeah. Oh Just Oh god. my Oh god. god. Another Garen one. pair, 2 Yumis. You actually roll over the Garen for the Samira. You go by Kabuko. Kabuko, you throw it. No, 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 no. Wait, where's second Garen? Okay. Can we roll 5 costs for the Samira? Oh Oh! my god. Big Hello. hit. Has to slam items. This is what I'm most scared of with turns like these. Okay. Like, there's so much to do here. Reforge I kind of wanted to see Reforge Gargoyle with Pan. There's a Masterwork upgrade still to work. There's an artifact still to pop. I mean, Yeah. this is another. Leech Bane. No, there was Leech Bane! Oh no. Goes for Trenchcoat, now you're down to 1 life, right? Because it's a big enough loss where you had so much value left on your board. So this is a really scary spot. This is a game we talked about. It's just you're putting yourself in a position where it's like you have so many different moving parts. Even the Pandora's bench to think about, what to put on the bench itself, holding extra units in gold. Yeah, he really needs to bail out. Grab bag is potentially a bailout here. You can make Yumi 3 right away. Didn't roll into any Yumis. 2-star Garen on the bench. That's a little bit awkward. Okay, there's a Yumi 3. Oh, is that? Oh no, he's Is missing one there? still. He's missing one. Still one more, yeah. Oh god. Yeah. I'm not sure if I like the pick of the argument Oh there. god. Oh, There you Okay, go. there's the 3-star Yumi. Masterwork upgrade. Basically, it's one Reforger. fight, right? He has to win this next fight, and then maybe he's in the clear with the carousel coming up soon. Wait, what and did we do with the sword? Where is the sword? It's actually a good question. He reforged the sword. Really? Oh, there is some mistakes here done. Oh. There's a lot of mistakes, but there's a lot to consider here. Second stone plates. I mean, you slam second the JG here. You're not greedy at 1 life anymore. And second stone plate, that's... Okay, one more. Yeah, he's good. All right, Samira 2 off of his Garen, and GG, perfect player Balotelli, wins the game. I don't think it's still Let's win see. Like you have Yeah, one, without two, items. 3 econ arguments, True. and you have whiz item. Your trenchcoat is doing absolutely nothing. Ah! Oh! Okay. That might Remover. actually be more impactful than Samira 2. Yeah. Thinks about if he wants to. I don't think trenchcoat is correct at that unit. I really hate that he picked the trenchcoat there Yeah, I was had Leech surprised Bane as for well. Yumi. Yeah. when he was missing a Yumi item. Okay, there you go. Another 5 cost roll. Just quickly check out some other spots. Galio 3, LeBlanc 3. From Opal 3 loss streak though still. Alright, Balotelli, do you stay alive? The Oh only my player- god! Look at the big this guy items. Middens. Trench coat. Trench coats. Where is Zach? Well, on this bench, or on this board as well from Balotelli. He does survive one last fight. Opal, 22 HP, and it's looking pretty grim here for Kenny. He's going to be playing TF. And now Opal also down to 1 life, 9 HP. Losing to TF that didn't hit just yet. Yeah. Samira and Zach on the carousel. Oh, Balotelli. Can he get the Samaria? Oh, sure. Sure. Yeah. It's. I view the other. I like how you're adding stakes to the carousel. You know, my mouse control does not equate the player's movement, right? I hope Yeah. they're gonna be a bit more Yeah. precise. Opal denies the Zach. One there were like one bug, like it happened like really rarely, where the carousel were inverted. Did you guys encounter that? No. I have not. Inverted in which way? Like you thought you would come from the down, Oh. you know, the usual spot, Uh-huh. but you were upside. Oh, no, I've never seen that happen. Yeah, Hmm. and many people mispicked the items because of that. I see. There's Draven 3 for Pulse with the last little bit of power spike. Kenkitade obviously has his Draven game plan denied with TF reroll. We'll see if Opal can stay alive here. I mean, there's not much more he can do. Ken, though. Yeah. I mean, it's a triple econ. Like, how strong is this comp? Can you get away?
Getting this prismatic orb though, being a masterwork upgrade and making the gunblade. Promise that Galio is not tanky Oh enough. god, Yeah, as a stat check there from is a- 7XO. Yep. it's over for him. Another French 8th place from another top tier French player. Jeduzor 8th place in game 1, and now it's Opal with LeBlanc reroll in this game number 2. Balotelli still left alive despite the very dicey start to this stage 4. Let's check out other players in the lobby. Squalls is the player we just saw with the EXO board. No, this is the other EXO player rather. Who also has a Zeri 2. +9. Yeah. Seju being highly contested in the lobby. One of the players while holding 2 of them just went out. TF3, Braun 3, Draven 3 is not really a possibility for Ken. Actually, no, never mind. It is going to be a possibility again now that Opal's down. So very smartly held on to the extra Draven copies. Considering that's his next spike. Syndicate Emblem enables the true power of the combing level 7, getting that extra Gragas in as well. Yeah. We're seeing much more TF than I would have expected coming into this day 1. I mean, it's one off so far. Well, two and two, no? I mean, pretty good. Balotelli, does he still stay alive with the extra Samira he found off the carousel? It's the poppy board he has to go through, and looks like everything is down already. The Samira cannot do it by herself. Balotelli is going to be alive on 1 HP. We are still in stage 4, just barely survives. Oh, and Samira too as well. I don't think it matters. I think he has so many better items. This Anichi does not matter. So Vicer is currently the HP leader off of the Poppy reroll and the Bastion +1 he was able to find. Big disc guy in the Zach waiting room, but good thing for all of our Polish fans. He's level 8, 50 goals, going to have some goals to potentially roll once he goes 9, and once he hits, this could be a very scary board to face off against. You want to play second Z? Yep. All right. extra items as well. You just Giga Chad, wait till Balotelli dies this turn. Go 9 next turn. Extra Zax yeah, maybe. in the pool. Enzo's going to be our EXO, one of our EXO players. There's quite a few of them actually in this lobby. Zeri 1, carry. Yeah, there's two. The other two EXO players have Zeri 2 already, so just not a lot of copies left. Alright, let's check out Balotelli. Samir now fully itemized, so Oh, that's wow. completely changed the situation here. Strategist +1 and the IE Striker's Flail as well. Is this going to be enough against TF? And Draven 3 has been found for Ken. Let's see the Samira. Looks just good, barely good enough. Yeah. Massive item reduce, no, for all our players. Yeah, and getting pretty good components, like getting beast the damage items on Samira helps a lot. And the strategist emblem bonus from giving also defensive stats will help Samira a long way. All right, do we see the roll then? Balotelli's still alive, but I think you have to start rolling here for that. Holy, is this buffing Garen with LDP? Oh, wow. Oh my, okay, we need to see the fight. Yeah. He did get a buff. Garen's a bit more of a unit now in this patch compared to the last one. Not really just playing for his mods, but more actually for his potential as a unit. And no Zac yet. This poor Mundo just holding down the fort. Like, what am I still doing on this board? Bro, let me out. Okay, but don't you swap it to Kobuko? Yeah, yeah. Isn't like that's Kobuko awesome. with trench coat pretty good? I was about It's to ask probably that. better than a Mundo 1. I mean, it's about them dying case. Yeah. Let's see the Garen. Free item Morgana, pumping. And the TF still alive, healing, able to kill the Zed here. Potentially he does, and that could swing the fight in his favor. Senna, Oh? is she able to clean up? She isn't. Barely a win for Kobuko Ken. leaf? Yeah. Balotelli's still alive. Squall's still alive. Mod comes through Slayer. for Big Disc guy. Vanguard? Goes for Slayer. All right, we roll for Zac here, surely. I think you don't put mod until you see the There we go. online. Wait, what? Why did he skip the... Nah, something's not right here. That was not me. Me has my mouse as well. No mouse pad. High DPI.
Is this Mundo on the board forever or what? Is there a tech we're missing? It's just, yeah, it's a Bruiser Slayer, I Ah, guess. no scout, no pivot, hidden tech. I mean, I think he's too committed to his trades. I see. He just doesn't want to give up on. Surely there's something you can give up on. Like the Gragas, right? You would give up on the Gragas? I mean, just cut Morgana. Oh, yeah. The Urgots and Morgana. I mean, there's Yeah, something you can. yeah. Come You're on. right. Like he wins. Oh, this fight as well. Zeri just barely with Gunblade able to heal. And Enzo's taking a beating now. Quite a few losses in a row. 6 losses in a row to be more precise. All right, second chance for the Zac on the carousel. Emblems are going to be found here. Golden Ox and Techies are the options. Third pick for Big Disc Another guy. gargoyle, perhaps for Balotelli. To just, no, opt All it right. out. Does Big Disc guy want the Zac now? No, he still does not want it. He Zac hater. He wants the Deathblade. I don't get it. Like trench coat and treasure, and you refuse Zac. Like how? Ah, he has too many items maybe from the item rejuice, so there's just not enough slots. for the I'm treasure chest. sorry. He needs to go level 11 to fit in enough value. I Right. don't get it. Where's Balotelli at now? No shenanigans with the bench outside of just hitting that Samira 2 really. There's not much more he can really play for or roll for, right? He's just trying to stay alive. What do you think? Blobs. How many blobs does Zac have finally? All I can tell you. Like 25, Yeah, not too many. 29. Well, I can hope to tell you, but we need a mouse pad. On the left side, Panda. I got you. 16. 16? Yeah. I mean, the items are also not very optimal. He was desperation rolling most of this game, so not really a chance to econ very high up Yeah, after you're finding right. the Zac. I mean, just Pandora, Zac 2, Samira 2, and you're good to go. You don't need anything else. He was already like really grateful for the Samira 2, I think. And this series is doing so much work, winning every single one of these fights at the very end there, thanks to the Gunblade. That is very potent, Zeri. And Enzo's down. Enzo free-falled 7 losses in a row from a lot of HP and a really strong stage 2 start with the Exo board. A 5-win streak, right, from Enzo. Yeah. Now ends up in a very unfortunate 7th place. He was probably scouting both Squall and Balotelli every single fight in stage 5, thinking, when are these guys dying? They never did. They just kept on winning every single fight. Perhaps should have taken a page from the Squall book, How to Play Exo. It's Zeri 2. It's basically what you're saying in a 3-way contest. And TF, once again, performing at a high level here. We'll see what Kangatari can do once he's hit all of his upgrades. The Draven 3, pretty good angle here onto the back line. But the Zed is looking very scary. Just decimates the entire clump there. Is this Divni Z? I think it must be. God of the net, you can cover. Yeah, I'm going. It is. It Yeah. is, yeah. But he just seems unkillable, the Zed, right? And Zac proceedingly to be ignored. Squall finally taken down in 6th place. Balotelli still keeping the dream alive. Finds the Ziggs 2 now. Is going to be pretty much locked in for a top 4 after this next fight. Considering we're in stage 6, Big Disc guy can take a big enough loss to potentially go out. Well, Okay, but like, real question. Do you really think, because of the trench coat, just a trade for the Slayer is better here than the Zac? Than the Mundo? Now that he funded the Renekton? Because of the trench coat, like he has enough items already. Like, and like the Slayer trade pushes the unit to be even farther, Yeah. better. I think now that he already like missed Renekton the Zac 2. spot, right now it's like, okay, I'm I mean, holding you the don't care Mundo. about blobs anyway. Yeah, you're right. You still you're can right. buy it anytime. Final roll downs. Bastion Emblem on the Kabuko now, so trying to get maybe a tertiary carry here alongside the Ziggs and the Poppy. Let's check out who Vicer will bully now. Did take a loss somewhere in stage 5, but did win that last fight. And is going to be facing off against Balotelli, but actually the strongest player in the lobby with Vicer. And this Poppy can potentially sneak into the Samira here and bop her out of existence. And that's going to be the one case. hammer to the face. Samira survives one And button mash. oh, Tibbers tanks oh, the Oh, second. missed the second.
And maybe that Tibbers bought enough time. Poppy is now stunned off in the Zac. And a huge win for Balotelli. He was so close to being eliminated there. This is really close. That fight energy was crazy lucky from Balotelli. And Ken's going to be out in 5th place. So a nice attempt with TF reroll, but again, just not quite enough to hang with the rest of the lobby coming to stage 6. I think that's what you opt for when you reroll TF. Just a humble FIFA and go next. Very close HP totals as a overall. Balotelli, if he wins this game, he's going to feel so good because I was feeling so bad for him at 4-1 when he had to make he was down to 1 life because he was not able to make all the decisions in time with how much he had to do on that turn. And then taking a loss, but it being just good enough at the end of stage 4 to survive on 1 HP and now potentially going to come back into the game. I mean, it's kind of understandable because he prepped for 2 cash outs, Yeah. but then a prismatic orb came in. Exactly. Plus the roll down. Yeah. A lot to handle. A big test of APM. And also the Pandora rolls, so kind of understandable. Like, he was overloaded. Looks like it will be enough yet again. Balotelli, another decisive win potentially. Not quite an elimination. TLT down to 3 HP. Vicer down to 1 HP as well. And Big Disc Guy ignores the Zac and triumphs, it seems like. Now the HP leader with 16 HP. And pretty much locked in for top 3. Must have made the correct choice. I was thinking about just cutting the Jarvan Mundo and playing Zac plus like a book or something. Because basically the Jarvan Mundo are the cheap version of getting to 9 before you're able to hit the full Divini package. You can play Urgot or play the Kobuko, depends what you hit to start first. I just think you have too many items in the backline or on relevant units. It does make some sense with item cash out where they basically got 2 full items on the stage 5 PV. And what you do at the end, you play 2 Zacs once we have enough blobs. You play Zac with real items, and second Zac 1 with no item, with just the trench coat and the treasure as your final cup. Can Divini Z do it? I think the answer is going to be no. Balotelli's board is just way too strong. TLT is down in 4th. The final remaining EXO player and 3 last players, Zed carry, Poppy carry with a hero augment, and Balotelli's amp board. Any big spikes here, Brozilla? Well, Spet is no longer a thing, so Samira is out of the question. Nobody's playing Viego. Maybe Eon for some specific setups. What is a spat for? Oh, I see what the spat is for. Oh, Open wow. bow for Okay. Big Disc Guy. That's Okay. a massive spike. Let's see if 2 Polish can sandwich Italian representative. Huh? A Polish-Italian sandwich? Sounds pretty good, actually. I think there's some good combinations there. 2, 1, 1 HP. Yeah, very close fight here. Matchmaking will be the diff. Will it be the Mundo diff? Like, Ooh, this Poppy. If she can snipe one of the main carries early on, Garen or Zed, I mean, the Garen's pretty tanky. Tank down the shield. yeah. Perfect timing with the Garen ult onto the Poppy again. Another one. And Both look at this time. cast. And again. Another one. The Like, third time, the he's just thing is- absorbing all of Poppy's cast, and that's going to be it. So what happens when Garen casts? He feeds the mana to Poppy, so Poppy casts on his shield. Yeah. So it's just over and over a lost circle. Yeah. Essentially locked down all the power on Vicer's comp by 1 unit and allowed Zed to slowly pick off everything else. So really, really good positioning there from Big Disc Guy. The final fight, the final upgrades. There's not really much more Balotelli can do with his board. He has been stuck on 9, rolling to 0 every single turn. Couldn't go for kind of the, obviously, huge win-out spots with Pandora's bench because it was so desperate all of stage 4 and 5. I mean, he did get the Giga bailout. He got I mean, Zac more for like that. 3-star 4 cops, or like the absolutely. really win-out positions, right? Just goes for the standard win-out, but that might just be enough with this amp board. Let's see. Garen is putting up some work. Holy, the swords are flying. Renekton My onto god. Samira. Oh, he kind of missed. So many casts. I've never seen so many casts from one Garen. Zac is so Oh, clutch it's there. The still not double enough. stun on both DPS units in the backline there, and that's going to be enough for Yuumi to clean up. Balotelli looked very, very shaky in the start of stage 4.
I mean, that shows you how strong is the comp. Yeah. It's the win-out comp no matter what. Once you hit Zac 2, Samira 2 with 3 items, it's Jover. And on top of that, hitting literally on last roll Yumi 3 was pivotal. Yep. And I think Balotelli knows how strong it is in terms of saying, hey, I'm not going to rush my decisions on 4-1. I'm going to go down to 1 I life. mean, he did rush his decisions, actually. With Reforger being missed, like he had Gunblade Slam, which was better than JG. He had Strategy Slam, which was better. There was Reforger Gargoyles option, because with double Reforger, there was a lot of shaky decisions. To And be fair. the trench coat one as well. Yeah, and the Overlay selection. spin. Yeah, there was just so many things that could have been done better. But at the end, the comp is just beyond broken. It did not matter, and he ended up winning out. And a lot happened in stage 4 for him to just barely survive, right? The last fight he lost against Poppy, for example. Yep. He stayed alive on 1 HP exactly. So just everything worked out in his favor. That maybe one unit he ended up killing somewhere in stage 2 and 3 is what saved him this game, and then allowed him to come back with the fortunate rolls on Pandora's Bench into the Zac 2, which I think was probably the biggest high roll in stage 4 to stay alive for long enough to win some of those fights. And then eventually the Samira 2 that he found for free. And I think the biggest high roll, the item rejuice, right? Giving him an IE and a Straker's Flail on a Samira 2 that had no items whatsoever coming into that round. Just that Yumi and Zac would not be enough to win against most of the board in stage 5. And that really saved him as well. So a lot went in Balotelli's favor to capitalize on the high roll position he was in after that stage 4. And a decisive win from the Italian player. Yeah, on the other side, we've seen the Poppy reroll, which is pretty much uncommon to see because of the rare silver arguments opener. And we've seen that the Visor of the Poppy 3 on the stage 3, going from the missed connection, being able to utilize the healing corpse into top 3, very good tempo comp, being able usually to top 3 to top 2 as it was the case here. But then we've seen a beautiful fight between Garen 2 and Poppy, where she could just not get any value of the healing corpse and was completely stuck on Garen, casting multiple times and just tanking Poppy all the way through. Any other players, Brazil, you want to highlight after this game too? Maybe the losing side of EXO, for example. With Yeah, three I was players. absolutely invested in Balotelli. So, like you already covered it, like he totally managed to bail out with the comp. But as you said, Alan, it is the composition to bail out. Yeah. So, and he got rewarded for it. And EXO in this case, 3 players. Now we expected more of EXO across this weekend. In game 2, we got it, and we saw maybe why players will be trying to not commit to this line. You mentioned at the very start of the show. It is the elephant in the room in terms of the strongest meta comp right now. It's a default 2 in this patch, and we saw there. Enzo, great spot for it, high tempo spot for it, early upgrades. You know, Murk has a pair on stage 2. Ends up bleeding out to 7th place with the high roll players stabilizing and eventually beating him out. And Opal, 8th place. 2 strong French players starting off day 1 not too hot. We'll see what Jedizor and Opal can do to come back into this day with 4 games left. We're going to go to a quick break, and we'll be back with game number 3 and much more TFT action.
Welcome back, everyone, to the EMEA co-stream. I am still Panda, still joined by our special guest, Brozilla, and Alan ZQ over on that far left side. And we have a lot more games in store for you today. Some surprises already in terms of some of the narratives with some players not starting off too hot, especially top-tier players like Jeduzor and Opal. But overall, we saw Graves dominate in game 1. We saw a lot of EXO in game 2, but Amp was the dominating comp in that game 3. In game 2 and in game 3, we're right back into the action with, who would have thought, more French players. Lides, Bensac double, TLT is back, Balotelli is back, GS or Cup number 2 winner Kubrickson is back, alongside big names like Lusher and Arashi, who we saw earlier as well. Oh, it's a prismatic party. Well, that ends up with some unique scenarios, right? Because many times a lot of people, especially my viewers, are telling me that, oh, Brozilla, I don't understand why I went 6th placement. Because I'm telling them, if it's prismatic party, you need to set your expectation way higher, considering your board strength. Yeah, absolutely. Like, you have to adjust the game plan and also play to your outs. One of the comps that you really could look into when you're playing the triple prismatic is Amp, because of the big spikes, such as 1 buff, 2 buff, which allows you to hit Zac 2, Samira 2 of the duplicator, while having also premium items such as blue buff and red buff, and then just focus on the roads items or front items instead. High-end shopping being a pretty good pickup, especially for that composition. Opens you on level 8. It's better than Hedge Fund because you can hit on 8. You just need that Zac Samira, and it gives you good enough econ where you can comfortably roll that 70 gold on 8. So high-end shopping into the is one of my favorites to go for the triple prismatic. I really love quality over quantity if I have a spot for Anima. And oh, and he got it. That being said, I think quality over quantity with the nerf to Radiant Shiv lost a lot of its power. Yes, I think I Shiv agree. was carrying that comp and this game plan, really, with the Void Staff now being the slam here. Absolutely. But Void Staff does give a lot of firepower to the comp. And like with Void Staff, you can actually angle towards the AP weapons instead. I'm actually surprised he went for the physical one with the Void Staff slam. We're just defaulting to what he considers this the better weapons. I mean, the boomerang, it's never the better weapon unless it has double the damage. All right, let's do a quick augment check to see the paths that our players are opening for themselves. Will be an EXO +1 for Balotelli. Graves holding for now, but just going to angle towards the strongest combo in the game. 7 EXO tech right from the start. TLT, Boombot +1. Interesting. I mean, that's a... Is it hard commit? It's full hard commit, yes. Bro. This is... isn't this the best hard commit you can get? Yeah, probably. You guarantee 6 Boombot. You just need hit check of 2. You have Can we great check slams. Balotelli is Nafiri for the exo items? Yep. Oh yeah, it counts for... Oh. All right. Corrupted Chassis, first item, then Pulse. I mean, it's just 7 exo, Zeri. Yeah. Not so much. Nothing else. And yeah, Kindred 2 with those items will actually be pretty strong. Kindred after the buffs is no longer just a trade bot. It's actually a unit doing severe damage. Bastion +1 for Arashi here. Will it be Classico? El Clasico, Panda. Morgana. Yup. I mean, what else are you playing with Bastion +1? I mean, we make 20 here, no? There's no shot you are holding the units for the cost of econ there. Lides, high-end shopping, level 4, 40 gold at 2-3. With a LeBlanc in shop and a Vi in the Wait, those slams indicate marksman? With high-end shopping? Like, wait, what? Why do you slam anything at all? I mean, okay, Vow makes sense. Okay, for Zac, I mean, he was trying to kill units, probably. But then it could be Bow Glove. It could be Ice Steel. I don't like... Vow is okayish, because again, you are hoping for... Like, you are playing towards Zac. If you pick high-end shopping, you need to get beast Zac items. You go for Belt now.
But I don't like slamming Class Whisper there. Skarner, Jin, Graves on the Exalted Adventure for double 61. Well, that's a weird combination. Yeah. I mean, you just play Skarner instead Jin, of the Graves. what's his name, Rust, and you're fine. Yeah. Galio potentially for Lides. Does go for it in the end with a belt. Double goes for the chain, interestingly enough. What was the open components for For a double? double? Yeah. Rod. Huh. Bensack, 4 open components. See what his spot looks like here. A lot of players angling AD right off the bat. I mean, this is clearly Vanguard. Vanguard. Yeah. Yep. Good, good slams. What good about units. Kog'Maw reroll? Could be. There's a But Morgana reroll you player. slammed. Triple prismatic though, no way, right? Yeah. Yeah, exactly. yeah, yeah. Cap too low. Too low cap. Kubi's on quantity over quantity we saw. Balotelli on Exo +1. Lusher we haven't seen just yet. The angling Street Demon for now. And it will be birthday present. Just playing tempo here. Around AP most likely. Sold one of the. No, didn't sell. Like, he got Alistar and Seraphin. That's pretty good combo. I'm really invested to see when double will get the cash out, but it probably will be 4-1 as Yeah. usually, right? Oh, that's a high roller perspective. Maybe a little bit later even. All right, big spike here. Lusher really, we talked about it with birthday presents. You have to ride this tempo wave basically. The moment you start losing or you get off the tempo wave, it becomes very, very hard to continue pushing levels, and then you're almost down an entire augment if you're not able to So really push time. interestingly enough is to pay attention to the positioning. Normally you would think you would want to put Zyra to have on the echo spot to maximize the stats. But he wants to Oh wow! Level 6 from Lusher, trying to he wants guarantee the win focus streak. fire on the one unit together with the Seraphine. Hence they are positioned closer together and losing out on the buff value. Oh, and he slammed the Infinity as well. Yeah. I mean, he needs to make sure he prolongs the streak here if he levels. But is this enough? Yeah, it This should is enough. Okay. It's definitely level diff. Yeah, yeah, for sure. Good call. And Balotelli loses to Bensack in the end. MTLT will hold on to his streak as well. Lides is going to be on 3 Cypher for now. He has been already for a while after that Galio spike. I believe, did he lock the shop with the LeBlanc in it when he was at 40 gold? Or just got lucky? No idea, but like you would lock the Yeah, shot I think there. he locked. He was 40, LeBlanc and shop, Vi on board, and found the Galio, so I assume he locked Yeah. to fit in the 3 Cypher, assuming he would hit either a Galio or a Draven on the carousel, which he did. What are you angling towards with this last Whisper Slam? I and mean, it's high-end 100% shopping? ham with high-end shopping. There's no other comp that Yeah. benefits it as much as amp. You just need to play the strongest comp that utilizes the 5 costs. Let's see if he And gets like, an see early. like how he went for the belt as well from the carousel. This indicates the Zac. Oh yeah, you are right. And this might be Vow Slam, and you just go for another belt from carousel. There's a roll down, so it is going to be Morgana reroll for Arashi. We saw him earlier today with the Anima squad, top 2. And now committing to this reroll line. What is this? Archangel. Oh, a lot of components slamming. Oh yeah, yeah, yeah. Goes for Morello on the Elise. I don't like splitting items here. Archangel Slam. Also not slamming front items just yet. Yeah. Guess you can wait till this augment round, just in case. I mean, you could have actually saved like 2 to 3 HP here if you slammed. Yeah, but if you, I mean, you can see if you're gonna get 1 buff, 2 buff, and then finish off the tier item. 1 overflow changes your item distribution a little bit. I think you still roll over 1 the overflow. You need better. I think you roll over bulk as well.
Ticket you use make good chunk of your gold. Yeah, it doesn't feel good. I don't Yeah. I don't know if I like him use rolling here, because usually on prismatic party you can fairly often enough play around either invested or prismatic ticket when you're playing reroll. Bulky bodies in the end for Arashi. We'll check on him going into stage 4 to see what his board looks like at that point in time, if he's able to finish off all these items. For Cypher now online for Lires has picked up in Freaky Friday, Infinity Force. Gonna find 2 of them. This could be BT Cypher Slam. reroll. Yep. A BT slam. That's a surprise. I don't think it's Cypher reroll. Yeah, it Fan doesn't make shop. sense Yeah. with fan shopping. I really thought it's gonna be Vow Slam and go for Warmog, and he would have had really nice items for the Zac, but no, and Glove, like that's really weird choices. I'm still sure he's going, I mean BT is okay on the Samira, but like Vow was No, better Slam. I don't think he's going amp at all. He would have held. And Double Some also amp picked units, the right? Yeah. Prismatic Orb, as you can see. I don't know, like, you're already waiting for your units to get it to 2-star, but I hope he's not bleeding too much at stage 3 because of the Prismatic Orb. Some kind of an Urgot legendary board, maybe? No. I mean, could be, but you don't slam BT, Yeah. and you don't slam Vow that early. Lusher still streaking with Viego on his board Oh, wow. on 3-3. Just normal things that happen when it is your Found the birthday Gragas as well. in game 3 of DFT. Gragas is amazing pickup from the birthday present when he needed front, while having already upgraded bruisers. Imagine. It's exactly the perfect birthday present the game, Yeah. where you want to just apply the pressure, maintain full streak, and keep pumping. Like next turn, we might see push to 8 for the forecast to maintain the streak. Imagine if he gets from level 9 a Samira 2. That would be like, for few players, that would be like a really great disaster. I can imagine. 2 spatulas and a pan available on this stage 3 carousel. There's a Zeri as well in this Exo meta. See, that's why I hate, like, look, Lyra's committed that BF to BT. He had Vow, and this, now it would be Strategist. level. Strategist, yeah. Like, he had literally beast items for the comp with the good arguments. We'll see what he cooks up instead. Well, Telly's going to be on the 5 Exo with the Radiant TG on the Mordekaiser for now. It's just extra item synergy at the very least. Bensack, Cyber Bulk, and he did commit to. Is he rolling? No, No. this is just. This is just rolling for some upgrades on the board. I think he misclicked. Baiting us with just random rolls on 6. I'm like, huh? What's going on here? Could be a good setup at least with bulk and quantity over quantity. I mean, that's a Both. premium choice. Yeah, both augments trying to make you do the same exact thing, so really good synergy there. Yep. Not Slammy, I mean, his Void stuff, but Spark is also really nice. In this case, you usually go for the Radiant Infinity for Zaya or Last Whisper. It's not Last Whisper for sure, it doesn't have enough damage. This is looking like a scary spot for this. It is about to be one massive roll down on 8 because he's on 27 HP already. Arashi. Is he going Rapid Fire? He didn't pick up a Span. I don't know, like... Arashi's still very far away from the Morgana. Still 6 copies. And Poppy 2. Oh, these Lyris didn't meet with Arashi whole game. these Warpath spots are all League. looking kind of doomed. Yeah. I don't know why I feel way much more safer when I have my items for Poppy instead of Morgana in some cases. Of course, I need the blue, but when I'm missing many Poppy components, it feels really bad to play it.
All right, let's check on Lides. 10 loss streak, 16 HP, could be 1 life in stage 4, depending how big your loss is. 343 Cypher Intel cash Gold out. Regius. Oh, Fun Zac. there's the Zach. The very early Zac is going to be rolling a lot with all of his extra gold with high-end shopping on level 8. The rolls are coming through. Zac is on the board. The blobs are being stacked. Vernekton has been found. We'll see what comp he ends up angling on. It looks like it might be Urgot Flex. It looks like Urgot. The Yeah. Cho'Gath already in. Zac pair wants to really find the Cho'Gath 2 at the very least, and potentially an Urgot would be a big upgrade. It's not very level 9 kind of Right? shop. They don't look very... I mean, the one Zac, and that's basically it. Kabuko. Kabuko. A massive term coming up here for Lides. Double Samira Bro, like, and the please! Oh my god. Double Wait. Zac, double Samira. And the Nico also in the he's shop. committed, he's committed. There's a Garen. Oh my god, I can't even imagine. I mean, Like, he went for Bombot because of the spot, yeah, yeah. but didn't find the chain. Zac 2-star Zach. Skips the Viego. Garen pair. Garen is important piece. All right, maybe look at items now. Holy. Is this going to be enough? Why are we itemizing Renekton here with no trace? Over Urgot with 4 Bombot. Hello, help! He's already prepping for the Garen mod. All right, what is going to be the final augment? Lusher still streaking with birthday present. I mean, it's just a really big disparity in this lobby between the top players and the bottom players. 3 people on streak on stage 4. It's just pretty wild. Lusher is going to continue the win streak here, defeats Bensak, and Balotelli also wins against Double. Let's check out Double's cash out, if he did cash out, or how close he is. He must probably have to roll it down here. He has 2 duplicators. We're probably waiting for the augment. Could use Gold to Chaos. Goes for bulk. Wait, there is egg in pipeline? Whoa. Oh yeah. So what did you say? Is it the 2 away here. 4-1 cash out? 4-2. We almost got it, Brazilla. Yeah. Unending Despair, Crown Guard. That's really good. That's insane. What That's like best cash out. What are you doing with this Skarner? I mean, Skarner with those items destroys. What? Yeah, so put it on the board, Double. All right. I mean, but so is more that, to be fair. That's a shifting momentum. Oh wow. The Skarner gets sold. Exotech is the name of the game, and Skarner does not fit the game plan. I was 100% sure he will play the Skarner with the cash out items. What's his last item on the Exotech? Please tell me it's chassis. It's chassis. Oh, my god. That's Okay, why he's not. understandable. Understandable. It's chassis. Yeah. This Morde will be like 10 to 15k DPS a fight. All right, win for Double. Lides down to 4 HP now. You cannot beat this Morde. Garen 2 in the shop. Let's Didn't see want to the sacrifice mod. anything for it. Oh. Not good. I There mean, is Bruiser double is the only bot. pickable one, really, Yeah? on the Was Zac. it Zac? Yeah. Is this Garen going to carry No. hard enough? Oh, it was the god. I spaced out. I forgot it's an egg from the Uncutter. I was like, did the double get the egg from the pipeline? All right, let's see. Arashi, Kubi, and Lusher in the pool. Maybe Kubikson. Check out Kubi's board as well. Still Leon a 1. Not too many upgrades. Slam Kraken's Fury on the Zaya. I don't know if it's enough damage, really. Oh, this Garen is looking kind of hot now. I mean, a lot Like, of I've never extra- seen Garen cast so many times. A lot of starting mana off of the double. Holy, this Garen is Another one. wicked. Is there enough damage, though, from the back? I mean, Zac should clean up here early. I mean, look at those arguments. It's bulky body cyber. Oh, oh this Oh Yuumi. my Zac is god. walking. This Yuumi's a Oh! menace! No! Oh my. So close. Spark killed her? I think it was Probably. Spark. Probably. So close. Will he get the belt? A chain. There is a chain spawned next to Iris. Is there a defense? Arashi's a little bit too far. No defense. Arashi going for the Zac potentially.
Has a glove open. Double goes for the belt. So, what do we draw? Do we have to drop Gragas now to play the? Yeah, I think so. He has. Oh no, he But then can you drop the lose Renekton. Bruiser. Yeah, He drops Renekton. you have to. 'Cause of the And Bruiser it's not mod. a big deal. Like honestly, the Renekton is fake as hell there. And Kabuko good with 2. Boombot. 2-star. He's All thinking right. about popping some items, perhaps. Yeah, I like removing here and Yeah. making Boombot. It has to be. Oh. Yeah, I think it's correct. I have the bulk as well. Yeah, makes sense. Okay. Hello? Boombot. He's missing Skarner. Oh, true. The scanner free. Oh yeah, you're right. Even double got him, sold all 9, but Yeah, yeah. he's like, I got you, bro. Not enough shifting momentum. We need some more momentum to be shifted. Wait, there is some. Wait. Isn't Gunblade better Radiant in the Morgana? Or am I crazy? I think you are right. It's pretty much Stats-wise. Beast. Yeah, it's Beast Radiant. Yeah. So win for Lides. Oh, wait. No, come on. Don't disrespect my boy Zach like that. He's a clutch master. All right, quick spot check. Balotelli, 7 EXO, stuck to the plan. Much more stable game than we saw from him in game number 2, at the very least. Can I check if Double got 7x online? I really want to see that more though with Chazzy. With those Lusher items. is still on 5 EXO. Ah, Has yeah, not been able to make it nice. 8 yet. That's a Missing roll a both bit too deep. Varus and the. Lusher's on a 4 marksman dynamo board in the end with birthday present on level 9. He hit Kabuko off the birthday present. That's nice. Not too bad. Right, let's stick with our eliminated players. Wait, Can was we there- stay alive? There was Alistar on board instead of Gragas on Lusher's board. Is there a reason for that? Golden Ox? I mean, come on, For two the Golden Aphelios? Ox. Instead of Divini and the actual unit. I don't know. Right, should be enough here against Balotelli. Oh Ooh. my god. That Garen is like, as you said, Arashi. it's like casting so many times. Yeah, he's a menace now. Still Yeah. alive, double. Can you or check chi- double fight? Yeah, sorry. Okay, that would be too much. I mean, But double is going to be spiking soon. It's a good Yeah. spike as well. if he finds Seju, Right. ah, Nah, these Sorry. French TFT players, they truly are built. Okay. Level 7 natural shop on the most contested unit in the entire set. Yeah. TLT's board. Gonna be the double Boombot emblem and having a lot of trouble finding the Urgot. Zeri pair. yeah, plays the defense. Yeah. And it's really a little bit sad that Lides went down this line as well. There's the egg cash out. There's the guaranteed Urgot. Radiant Crown Guard alongside the Urgot. Mm, I mean, that's Yeah, probably good enough. makes sense. I don't like splitting here, i.e. with the striker's flail. After that, can we check doubles, chassis Yep. build? I mean, that's not too bad on that jaw. The Boombot showdown in 5-1. Potential There's no elimination for bind. Lides. I mean, Or potentially not. is there a second mod already? Yeah, double probably, is- Double probably. is popping off. They 7 got the EXO gun online early. now. Cyberbulk. Okay, we need to watch the mod Yeah. for the next We'll, fight. we'll stay here. We'll stay here. We'll stay on this board. Zeri pair despite the contest. Can we quickly check the mod on the after the cash out? Okay, there's gonna be a reforge. Check on the Okay. Lyris and check the mod. Second one. Ooh. Boombot Garen. What's more exciting? Boombot Garen Oh, or they might- Nexo? They might face each other. Fair.
Well, we'll stick with double if not. Yeah, we need to just, see that for more one fight. Can Yeah, you that- put out the damage numbers quickly to see the more the Oh, damage? that might be hard. Is it? Yeah. You can use Oh tab, I God. believe. Yeah, it's tap. I just never use the shortcuts for anything that's clickable. Morde's about to be online. Well, I don't know about that. Let's break that He's been shield. frozen the entire fight. If it's He possible. does not care. Oh my god, this Morde. He's relentless. One more. Unfortunately, had to walk up. He's quite Jesus. he's challenging in damage. The gene free. Lides wins as well. Another cash out from the egg. It's looking kind of tight at the bottom now. TLT on 14, Arashi down to 13. Still surviving, so Arashi should stabilize. 3 wins now for the Morgana reroll player at the very least. One off Galio 3, could be a big spike. Gives up on the Elises, but is not able to find the last power spike here. Especially with bulky bodies. When the previous player cashed out the Radiant Sunfire and he missed that also anti-heal, so that's really good for him. See a showcase of Lusher's board, down to 20 HP now for the present player. Oh, this MF is just shredding everything Yeah, though. there's Yeah. no The shot. Bastion armor just disappears basically. It's too late for the Morgana. Honestly, isn't that Gunblade diff? Instead of blue buff? Will be also being taken down here by Bensak, it looks like. Not a good game 3 for Poland. Arashi 7th. Kubikson, our cup number 2 winner, is now down in 8th place. They were very Oh, unhappy with the Italian-Polish sandwich we've witnessed last game. It was not quite as digestive. Surely one day. Oh! Oh! That's a Holy! clutch. That's a the clutch. first one. Good job, buddy. It's more to the right than you would think. It's Really? like- it's not on the player portrait. I think Okay. it's a debate. It's bottom right, like at the where is the point Yeah. of the hexagon. Yeah. I mean, Lides's Flopping game up. plan is working for now. 6 win streak, still stuck on 8. But I mean, what do you don't I need mean, he's more. just blobs. Yeah. High-end He's chopper. not rolling for units. He's just rolling He for blobs. caps out Yeah. the blobs. Well, how many? This looks like 35. 42? I mean, Oh my he found god. Zac at 80 Yeah, gold, he at found Zac 88. before the high-end chopping rolled on. That was the big thing. It wasn't even like halfway through it, so just a lot of extra value. Yeah, this should be a win out. Busy off against Lusher, 20 HP. Lusher should still have 2 lives here. Double could be in trouble. TLT could be in trouble. My god, this Garen damage. Yeah, Can this- we check the, I the mean, damage? even the Zac is just
question. 49 gold to work with. Can Roll go for 5 9. cost. Find a marksman. Oh, this. Okay, I don't think that's winning. Marksman on the Zaya, who already has cyber implants and Kraken's Fury. Yeah, I think it's over. Well played game from Lides. We were confused in the mid game where he was going with it, but Urgot Flex seemed to be the answer with high-end chopping. The guarantee you're going to hit pretty much everything, and he did. The very early Zac was pretty crucial to the game plan. And it's pretty high roll with the Garen mods as well after the first one. Especially, I want to give props to him because of the really quick decision making. I got offered 2 Samiras and still, okay, I'm hard committing into Urgot. That was just like amazing. Yeah. Like for me, I would be confused for like 10 seconds more. And this is why, like, you know, he's there. Also a lot closer fight. And I think there's spots where you have to be a flexible TFT player. You have to be open to making different decisions. But there's also spots where your items are so locked in, there's certain things are so locked in, you don't have enough time to really doubt yourself or doubt 2 different game plans, where it's better to just commit and execute cleanly than it is to stay open to everything. And I think that was the case there for this. I mean, flexible TFT doesn't exist when you are at 16 life. Yeah, you buy the units you have in planner, and you are done. Especially when you have enough gold and resources, so you know you're gonna hit. There's not really a chance to low roll with high-end chopping with that much gold. It's done. Yeah. This is gonna be a good one for our stats team to analyze. Yeah, for sure. Especially. That's going to be a GG. Lides takes this game number 3 in a pretty decisive fashion, and showcasing, as you mentioned, Alan, the power of high-end chopping. Prismatic, you have enough resources to make it to the final board. And as you mentioned, Brazilla, the execution especially, in terms of when you have everything at your disposal, in terms of econ with high-end chopping, in terms of great artifacts for Garen, who's recently buffed, and you're able to make use of that and assemble a board like this. It was a clean win, really, from Lides. I'm not sure if I'm a fan of going. Yeah, he went committed to Urgot because he found the spot, but he didn't find then the chain from the creeps, so he got punished a bit. And relying on Garen mods when you're at 2 HP or 1 is very unreliable. So angling a comb that's even if you hit at 1 star, it's not so stable as playing the amp. So I don't like the angle. I am happy it worked out for him, and it was very cool to watch that Garen. However, I'm not a fan of line selection. I'm also surprised by how early he committed certain items, right? The last Whisper slammed in stage 2, the BT slammed in stage 3. Almost closing the door entirely to certain lines that you could still find yourself falling into. I mean, he was committed to Garen items after Sync Double Titan. He knew that he's playing Garen carry. Yeah, with Freaky Friday. This is part of the evolution, right, of the cap-out meta with the Garen buffs, with a few different changes. Now this is one of the comps you can still play for again, despite not being kind of the traditional way to play into Boom Buff Flex. Yeah, it's finally feels really good to play a Garen 2-star. Like, not just utility-wise, it's now the legendary unit. I think he's too strong. Yeah, you are probably right, he should be like a mod giver. He shouldn't be that strong. This is too much power in one unit. He can't do everything. Yeah, I mean, this is Zac level of power. He's buffing your whole board while maintaining a solid DPS numbers himself. Like, it's too much. On the flip side, Polish TFT not looking too hot. Kubikson, I think quantity over quantity is not quite the augment it was a few patches ago. I think it's no longer that, game plan you're very happy to commit to a 2-1 like it was in the past with Radiant Chiv and Anima especially. Double as well, I think, was locked into a spot where Exalted Adventure, you had to roll for suboptimal units in terms of having to sell a Skarner, for example, half of your power with the roll down. Do you think it was a mistake to not play the Skarner until he get to... No, when he has Chazis there, I'm pretty certain. He needed to econ, that's why he saw the Skarner immediately, right? Yeah, I mean, he needed to play for the 7 exo, and he couldn't fit it because of the 5-1. And it was just unlucky that Skarner does not really fit trait-wise into the exo board at all, right? Yeah. In terms of that being the pairing with Jhin that you're rolling for. It would be amazing if he was playing around 4 to 6 Vanguard. Without it, not so much. Exactly. And Lusher, very, very strong start. I think this is part of the gamble with birthday present, depending on if you're playing for tempo, which means
you're win streaking early, that means you're sometimes slamming suboptimal items. You can have a lack of synergy between the units you're getting and the items you're slamming. You're having to commit to comp that is not maybe the ideal kind of cap-out comp like we saw with Urgot. It's more kind of a mishmash of, Vanguards and Marksmen and Elite or Misfortune thrown in there alongside Renekton. So I think a fourth would be happy with it. Yeah, I mean, I'm TLT, Herald. Like, look at the spots. I'm TLT, Herald, hard commit. Just getting Boombot. Bensak had a really good opener with the arguments, so he just proceeded into a top 2, and Lyra's premium roll down into all the units he stunned items for, so with the high-end shopping, and then Lesher just like cooked what he could. So like a good, fair breakdown of. We could have knew what's gonna happen at like stage 3 already if Lyras hits the board. We'll have our next game ready in a few minutes, but all in all, we're halfway through this day 1. Rosilla, any surprises for you meta-wise? Any surprises for you in terms of the comps you've been seeing? Any big takeaways for this halfway point? For me, the LeBlanc reroll were a little bit surprised because thankfully we saw it at our regionals, but it was like absolutely really beautiful how Coco, pulled it off. So for me, it's the LeBlanc reroll, which is a little bit surprised. I expected more Exotech, as you said, the vertical one, but so far I'm really satisfied with the quality of the games and how the players managed to, get to the top spots. Make it work. Exotech was so far a fall off. We haven't seen a single time in top 4. It was always bottom. It was 1/4 in game 2. It was 4-5-7 or 4-5-8. You might be right, but mostly it's just bottom, even if it's uncontested as we've seen on this one. And I think it's to some extent normal. The game 2, for example, at least was 3 players contesting it. We saw multiple times there was one player hitting the Zeri, but then had everything else not going right for them. The other player was temping from the start, very, very strong, but had no Zeri too because they're rolling later and not really finding any gold. But we are moving now into game number 4. Finally, a Spanish player is in the lobby, so I can be biased this time and sneak him a tier in the Stage 5 carousel. It is Chuso. We have Shurkane still representing the Polish TFT scene. Venery from Turkey, Broken from Germany. Gobo, our already qualified through qualifier point player in the circuit. Really popping off. Second place in both Cup number 1 and Cup number 2, trying to do it again. That would be pretty crazy. In Cup number 3, Absunt, Catalyst, and Shrooms again in the lobby on broadcast. Pretty good opener, having already Nitro on a 1-4. We'll see if he opts to play it off tempo or free roll, or just completely shift out of it because of the argument selection. We don't know what's the encounter just yet. Oh, Prismatic Party once again. Again, it's a or party. It's not updated from last game, maybe. Or it might be. It's a party. Okay, hold up. Tactician's Kitchen with the random output. It could be Pirates, no? Isn't Pirates? Oh no, it's Black Market. Build the buds. So what hard commit will be for some players for sure. I see many people picking Build the Buds. Pipeline, I guess, is also an offer. Yeah, it Ooh, not bad. Ooh, a little vertical anima action. Yep. With the change, obviously, to anima scaling from star level, it just makes a lot of sense. It doesn't really make so much sense to play into Mundo Techi's drill because you already rolled. I'm play Bastion over the Nidali, please. Copy in shop. Levels, do something. Do something. Alan, I'm glad you are commenting this tournament and not going schizo in game. Do something. Why are we not playing Bastion is better here? It's a Seraphine 3. I'm sure she will beat a all 1-star board from Chuso. I mean, we could play Bastion and Veigar here over the... That's true. Like Cyber Boss as well. Pop in the shop. That's true. It could make also 10. Sell Nidali. Alright, let's do an augment checkup. Venry gonna be on Buried Treasures with a Slayer-ish start Pushed for now. level surprisingly with no upgrades. This cannot be correct. And no item slams. I mean, this is very unorthodox play. I mean, there are some upgrades. Shurkane. Oh, that's some investment. Cog reroll.
Cog reroll it is. I mean, what else can it be With the investment. when you're investing wow. into these 3 units? It can only Okay. be Cogwar reroll. Okay, play double Silas, sell Kindred. Yep. Nope. 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 Catalyst. Oh, I mean, certainly he's not going for the Kindred free That's when for there is sure. a build about Kindred free. Should be an easy win here unless the Seiko does some dirty stuff. Yeah, and as you mentioned, Ellen, in the previous game, Kindred is finally starting to put the work in. Yeah. So that could be like a really amazing start for him. Yeah, it's sell Kindred on stage 4 most likely. Absunt also on investment strategy, but onto the more meta comp, I would say, or at least with investment strategy, there's more synergy with Mundo scaling even more off of this extra HP, and a fairly good start for the comp as well. Venery we saw earlier with the broken treasures, or buried treasures, broken dreams maybe. Expected Botomic for the broken. Random output indeed from broken 99. That had to be golden. Yeah, that was gold on the first dices. Why are we sitting at this board? Just soaking it in. Okay. All the extra econ. Chuzo buried. Yeah, not much Only going on 10 here. gold. Gobo also expected Botomic. 4 costs. Found Leona. And sold his other one, I believe. Yes, only 1 4-cost being played for now. Make 20. Yep, Sol Senna here, I assume. Ooh, very Oh, clean that win. was a close Keeps one. the Senna. Opts to hold on to the Senna. Free streak of just a 1 4 cost. Not bad. Gonna be a bow for broken. No Cypher units whatsoever on the carousel. No real players angling Cypher, so maybe the first game today we don't see any Cypher crash outs. Yeah, also like 2 games in a row, no Graves. Well, since game 1, we haven't seen any. Yeah, was surprising. Yep. Given how good comp is. Yeah, why? Now that I think, why wouldn't you? Just players will pull in different directions. I mean, it is kind of a hard-ish comp to get into if you don't have the natural start for it in stage 2, right? With like early Graves Fair. copies, Golden Ox being in before you pump any gold. Chassis starts with Mordecai Zero must feel nice. Yeah, this should be, looks like an EXO game. From Broken here. I mean, if you check on the EXO there, and you would know for certain. Nah, not so hot. It's like MF Zeri maybe. Yeah. So you keep the 5 exo? Yeah. Makes sense, makes sense. Steadfast for Chuzo. What is this gonna be? Elise? Potentially, yeah. Oh, it could be. No, it's just Amp. Buried treasures. It's gonna be Amp for sure. I mean, Prismatic Party, yeah, makes more sense, I think. We're gonna cap much higher, especially if you find the right augmented stage 3-2. But no econ now. He can't amp with this econ. With the right augments. Like he needs to pick up some invested. Yeah. And then hits everything, basically. All right, Gobo going to be on 4 win streak with the Leona carrying him throughout this stage 2. Would be really big to win this next. Ooh, I next don't fight. like it. This doesn't do enough damage. I'm pretty sure you need to play more damage on this board. I think you might have it. Now Rage. Rage Blade, Even with Sunfire, Rage Blade, you or sure? Vanguard. Yeah, with this it's enough. I think you're With the okay. Rage Blade it's enough. Boombot as well. Yeah, Boombot Rage Blade enough. And thankfully to Leona, he can, you know, take his time to scale up. Really good positioning here as well. So the Kindred should be enough The to win problem here. is like the Leona whole cast went to waste. The durability. Yeah. And Oh that God. will be fight decider. Yeah. It's not enough. Oh, you were right. It's not enough. Catalyst wins it. Gobo going to be taking a loss. And it sucks because you get the extra kind of rejuice for the next 4 cost, the next shop. So depending on what you hit here from unexpectedness. Well, you have a chance to have like a second spike, let's say, coming into stage 3 to continue the win streak. So who else was expected? Broken, right? Yeah. So keep an eye for both of those.
If I remember correctly, Coco said to me, if it's 2 times you are rolling gold, it's like almost doomed. In some scenarios. I mean, you have to play amp. Then if you roll a gold to gold, the only comp you play is amp. Nothing else. Maybe Garen with the Urgot board, but it's way more volatile. You just have to be aware of your outs when you get screwed. Let's see. The dices are rolling now. There is no animation for spec, and that's Golden gold plus Nico. That's not duplicators bad. And dupes The as same. well. Yeah, the Yeah. same for Gobo. So that's likely to be for the broken amp, and just go for your Mickey free. And for Gobo, Mm, Rageblade Slam, kind of tough. I mean, Just play for tempo. yeah, and it's gonna be something like Jinx 2, maybe Jinx 3, maybe. Normally it would be like a Kogri roll, but because it's Prismatic Party, now they are pushing levels and pivoting out, right? And it just, yeah, you're not going to hit a high enough I cap. think he was always tempoing from the spot into marksman. I don't think he ever opted into Kog. Even without party, like duplicators on Cog is just, I think, not enough value. Yeah, from understandable. Unexpectedness. Implant is okayish, not the best. The Lotus looks better. Refractor looks even better. He wanted to pick Ziggs, but Ooh. initially, but until he sees a better argument from the left side, which he did. The Ona pair is really big here. Yup. Thinks about if he wants to go for front. I think he needs to be front Prisma. Especially with or the Ona goes pair. for the Like, you have a much higher chance of hitting the spike earlier. Goes for Reckoning. Cypher has been found for Broken. Just temporarily, I guess, in stage 3. They got some extra resources. Rageblade, Seraphine 3. Thoughts, Rosula? The Rageblade one, I'm really curious about who he is, but I think eventually will he pivot out to... Ooh, will it be the Zeri Misfortune comp for him? Zeri Seraphine, maybe. Shrooms is holding on. No, you Why know not? what I mean. Techies with Mordecai? No, definitely. You want to see what the new meta looks like? No, definitely not Seraphine. But Well, I mean, for items, Seraphine is like a really good holder. So Is it Greater Moonlight for the broken? It's Or sponging. sponging? No? It's sponging. Sponging. Can you get Greater Moonlight to 3-2? No. No. That's why I'm asking. So I bait Brozilla, you bait me. yeah. Now Brozilla, you have to bait one of us. no. All right, absolute spot. Master Baiter. On 7, D gold with investment strategy, so getting all the value possible onto this Mundo. Wow, this Mundo is gigantic. Haven't seen the Rageblade sponging tech yet. Just Rageblades. It looks wrong somehow. It just does not look right. I mean, does it? We're having some scaling. I mean, it might be good. It just looks wrong. Seeing Rageblades on every unit. I don't know about the build. I think I like here Striker's Flail and keep the... Do you finish like here the Anima Visage on the Mundo? All right, surely Gobo's not getting this Leona, right? Last pick. All right. Good Yeah, job, obviously. Shuriken. Yeah. There's an Annie. There's a Yumi for any amp potential players. Broken is considering. Yeah, goes for it. Although Broken does have the Rageblade Slam, right? No. Yes. He's a yes. sponging player. Wait. Is he the sponging? Yeah, he is, no? Yeah, but it might be different spawning player. No, it's Broken. No, that's him. Yeah. Yeah, he sells the Annie. So he's locked into Zeri, for sure. That Zeri is like freeway contested, by the way. Vanguard +1. Oh, and the Vanguard is like really contested right now, right? Yeah. Investment strategy Vanguard +1 is interesting. Gonna have an earlier spike for the... Yeah, not being able to push levels as easily, so
It helps a lot actually for Kog'Maw, especially with investment strategy. 7 loss streak. That's what happens when you're having to not roll until stage 4, basically. Yeah. Yeah, I'm just never been a big fan of investment strategy this set. It just feels like, I mean, it's premium on the Gorilla. yeah, I just feel like the spike comes in too late. Yeah, I never saw it with a Kog'Maw board before. I mean, the Vanguard scales unnaturally also Yeah. with the investment, but they don't transfer it to damage as much as Mundo does, which makes it so much better. And by the time it really starts popping off, it's the same phase of the game where Kog'Maw starts falling off, right? Where he's single target, so it just doesn't feel as good. And we're seeing here Close. it's going to be a That's loss a really here. good. I mean, he's happy about this loss. Yeah, keeping the loss streak against one unit. Broken always is feels in good. a scary amount of HP. Finds an Intelligent Shop. Looks like he's ignoring it for now. 4 Cypher for this last fight, but 26 HP to work with. And not a huge And cash out. And the cap he's angling is not really going to be this win-out comp that wins every single fight in stage 4, right? It's going to be someone that will be Yeah. stronger at some point, so... Also, sponging in Exotech? You have to remove the I know. exo items. It's awkward, but it's an APM check. It is a lot of value with exo, especially. That's fair. And you'll guarantee some stability with a duplicator where you have a chance to guarantee you upgrade everything outside of 4 costs after the roll down. 14 HP is scary though. This is could 1 be HP 1 at life. stage 5. Yeah, could be 1 life if it's a big enough loss in stage 4. I had a funny fight once against one of the players. They were at like 16 at 4-7. So they had to exactly get 8-0'd, and he was at like 500k cipher, and had the big dummy. Oh. And unfortunately enough for him, he couldn't kill a unit. He was about to cash out like 600 something at stage 5. Alright, roll down's coming through here. Early Zac has been found. But still has found no Sejuani's, has found no Zeris, has 30 gold to work with. A little bit more after the rejuices here, and potentially more after we get to the next augment round. If we make it to the next augment round, has to roll a bit more already. We'll be staying above 40. Items. Ooh, Poor got pivot. Garen, okay, this is a pivot. Okay. Oh, I don't think it's pivoting. Come on. You just have I last think game. When you yeah, have 1 yeah, life, yeah. you can't pivot. You have to commit Yeah. to your planner. He's I mean, I know, but it's more fun to Zabuzak. Oh my god. Okay, you have to Oh, pivot. okay, okay. You need to play that, right? It has to be like a 5x. It has to be. Oh, I feel like Brogan's going 8th. Oh my I god. think he is, but it's gonna be a fun 8th. This is the Balotelli spot, but 1 less life. And less cap. Oh god. Sponging. Go, 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 go. Race to slam. Oh, that's not APM worthy. Should have made items on the bench already, no? Yeah. And Catalyst is the 100 HP win streaking player. He's faced the strongest player in the lobby on 1 life. Oh Kindred god. 3 is onto Jin. Can Zeri do it? Nope. But he is still alive. 3 HP in a dream. 3 He's taking No a diff, page. no diff. Econ loss. Wait. No, don't even say it. Wait. Don't even Oh. say it. Smoke. All you gotta do is sponging, binary, exo. Like, there's no Oh, way. would that let wo- with Zac? Oh, that's actually sounds. Nah, it's probably KO to Chaos. Does he need Econ? Oh, it's Implant for sure. Implant is crazy in this spot. You want to maybe go for Morta? Yeah, Morta 3. I mean, Zelda, yeah. You just stick to 5 Exa. Come on. No more there for Justice. Oh god. You don't have to put at the bench. You can use like W Another Zac. while holding the unit in the air. Yeah, I like slamming here the Striker's Flight to prevent the backlane.
So you need to reapply all the time the exo Yeah. items with Yeah. sponging. Because if not, it counts as if you have one more item, right? So it's not Yeah. transferring. Yeah. You have to remove and reapply every single Yeah. fight, basically. Should be enough with a win here against Shrooms, and now we're going to check out the rest of the boards after we enjoyed the broken 99 show at the start of the stage 4. I mean, it's IE Seraphine. Like, surely this was enough. We've seen Razorblade Seraphine, Last Whisper Seraphine, IE Seraphine. Anything we're missing? Kraken's Furry Seraphine is the only thing. Catalyst lost his win streak. Jarenmon is going to be Bastion? Yeah, I think so. Bastion, Mordekaiser. Yeah. However, the rapid fire Jean doesn't look bad. They're in pair. Not quite there. All right, Catalyst. Aaron somehow finding his Fast way onto all 9. boards. I wonder why. Yeah, he's fast 9. Juso. Exotech. I mean, it's like freeway you Exo this game. Exo. I mean. Oh. No 2-star Vex yet. 8 win streak though. I mean, share the spotlights. Ooh, Varus 3. Trifecta. I see. Oh! We just come onto this board and you Wait. hear just machine gun rattling. They Yeah. see 600 stacks on Urgot? I think I've seen 600 stacks on Urgot. Radiant Rageblade. It's absolutely Whis Urgot. Second worst item in stats just after Shaojin. Pen is open for Shurkane, who was on the Vanguard emblem, right? Might be. I believe. Yeah, I think so. Yeah, he is the invested one, right? It's Shurkane and Absent, right? Are both the invested players? Oh, okay. There's 2 of them. Shurkane spots. Woodland Charm Leona, so just buying a lot of time for this Cogmine to do its thing. Still getting value from the investment strategy. No healing on Cog, but the investment strategy makes up for it. So Go just so Marksman much emblem is pretty damage. big, and then having an open slot for And he's stable. He might be able to econ back. Meanwhile- Woodland Charm for all the investment strategy players. Good combos. Yeah. How much is the woodland? Can you show me this Mundo number 2? 4.8. That's another juicer. Nice meat shield. Yeah. Yeah. To buy time for the Zyra. Can you show the damage of the second Mundo? Is he pumping? He's pumping. It's a half pump. Yeah. I mean, it's a left, right, right. Okay. Yeah, this board is not dying from Catalyst. I mean, the Zyra is not putting up the work. Help! Broken survives. Venery wins the fight as well now. Absent potentially on 1 life coming into stage 5 if he gets a big enough loss. Shrooms finally hits the Varus 2. This is the 7XO player with Chemtech Overdrive. Chemtech is not bad. Like, overall, that's a hefty HP for those units in the Yeah. Hexes. And Zeri's always been very good with Chemtech, right? Because you can just dash Yeah, away. just dash away. It's free attack speed. This is the augment that Snooty won Cup number 1 with. It's great for Renekton as well. I used it with Shaco reroll, but sometimes, you know, you need to specify the Shaco's position, so Yeah. it feels a little bit Yeah. weird. Zeri's the one that it feels best with because she just doesn't really care at all, right? For the most part. Wolk is buying time, but just not enough upgrades yet. Bro, this look at look at the Zeri. She locked on the target. She just killed her first target. I mean, once she gets there, she starts Oh, pumping, God. but Zeri 1 still is the Oh, problem. 20 Yeah. seconds in, she starts pumping. Woohoo! Let's go, baby. It's Zeri 1. It's Zeri 2. I'm pretty sure it's not. Are you willing There's a Zeri on the bench. to bet Let's check against it it? again. Yeah, it's a Zeri 1.
she was upgraded on last fight. Ah, right. He must have sold the Zeri 2 and put in a Zeri 1 to get Yeah. He bought the charm To for it, bump so it it up. to was get more percent upgraded. value from the augment. Thank you, Alan, for your insight. You're welcome. And he's just holding this for fun. Well, he has no upgrades. Yeah, I'm pretty sure he was supposed to roll to 0 last fight. Yeah, I'm not sure how he didn't. Maybe there is 0 Zac, 0 Sejuani, 0. Oh, he's waiting for Broken to go down. I see. We saw what happened with Balotelli that game too. Yeah, Exo mod here from Broken. that's really potent for the Zac. Yep. One more round, he can go 9. Absunt on his last life, and it's looking kind of grim. Oh god. Or bruisers. It definitely means that the power of 6 Taki with the Zyra Yeah. and the fight what we spectated. And it's a bit awkward here. Crown Guard on the Alistar, Alistar facing yeah. off against Venry. Another EXO player. There's, I think, 4 total EXO players, counting Chuso's Vex board. It's still a Zeri 1. Yeah. Ooh, the Alistar chunked her, but I don't think it matters. It still manages. No, it's not enough. Broken wins. Broken's gonna have a big roll down here, it looks like. At least go 9 and fit in something. Yeah, and the three Connecting items for the early Zac 2 is like, must feel so really nice. Shrooms now also on his last life. Did find the Zeri 2 and the Sejuani 2, so at least some big upgrades. Kane on his last life. I mean, 5 players potentially can go down here. And just look at the disparity in HP total, Brozilla. Chuso at 73 with Share the Spotlight Vex. Also, the HPs for the players are like, we are really close to again eliminate at least 3 players. Yeah. Well, this was more likely to be an elimination for sure. Kane up against Shrooms. We'll see if the Zeri can melt this, but they're just way too much HP as a whole. Yeah, he invested in that HP, as we can say. And the Zeri Yeah, single just, targets yeah, just cannot not shoot even through it. close. Venry is down. Broken is still alive. Absent, surprisingly, Vanguard's outplacing the Gorilla reroll. Yeah. Three players are out. We see some hostile pings going in the lobby. What are we pinging here? Urgot 4?
strategy, rapid fire. I fire. think Come I would on. rapid fire Rust for CC. It might be more effective, yeah. Talking about rapid fire, these Urgots are pumping. I mean, this machine gun Bro. sound has been in Yeah. my head the entirety of stage 5. When you have enough front line, just get the machine guns rolling. You're good to go. Jesus. For Kane taken down, Chuso taken down a small notch, but broken. It seems to be the story of every single game, right? The Cypher cash out player on 1 life, stabilizes, and then just wins every single fight from then on. Oh, we're back in carousel. Not very surprising. I got you guys. Watch this. What are you What are searching you for? trying to do? Oh, never. PvE It's buddies. PvE. Okay, I'm losing it. I'm losing Okay. it. I heard the music. I'm like, we're in carousel. Okay. Sorry guys, he's cooked already. We're only in game number It's 4. I still have the machine gun sound going on in my. Blame Urgot. It's like a trance, like a hypnosis, you know. When you hear it for long enough. Maybe someone Panda else is in the Matrix, still dodging the bullets. should be observing game 3. Right. Any more gold for upgrades for Gobo? TG. And finally, Aurora is 2-star. Yeah, we made it. There's some flex TFT, no? Just 6 Vanguard plus 5 costs. Yeah. I mean, it's Gobo. This is the player who, in theory, has dominated the set more than anyone else. Has best understood just how to make these boards work. Yeah, many times observing his games were like he's like on another level. Yeah. Playing like very, just slightly not just the meta stuff, you know? Playing, Yeah, finding yeah. edges in different places. Second Seju cast on double Urgot. Oh god. Almost another one. Barely missed on the cast. And it should matter. The Zac is just too big as well. Yep. The sponging. We see that 6 Vanguard being very potent for more than one comp so far. We've had 6 Vanguard Marksman, 6 Vanguard Rapid Fire, 6 Vanguard 5 cost flex. I mean, it's a buff that the moment it came through. It immediately switched kind of the way you're looking at front lines again. Many times in this case, like with this board, I usually saw people frontlining the Sejuani and feeling everybody in the spotlight. But in this case, it's worth way much more to secure your backs, right, with the Sejuani. I mean, it's more so that Sejuani casts twice with the spotlight providing her With mana. a mana regeneration, right? Yeah. There we go, to cast. Oh, this Varus Oh, is big, Varus? but it's Oh, God. not big enough. Close. Broken stays alive as well. I mean, everyone's still staying alive. And you can tell the disparity, right, in the strengths of these 4 boards and everyone else in this lobby. Finally, Sejuani to Broken has a Garen mod coming up. Marksman Zeri. He has none of these traits. Oh, wait. activated. Jesus. Bro. Nice, Garen. Thanks, bro. You had one job. Just hit me with a bastion. Okay, can't we just cut something and play? Surely 7x is 7x optimal here? Oh god, and the items again. It's already, you know, feels tiring to see that. I couldn't even imagine playing it like that. A 11 win streak for Broken here. Does he make it 12? Yeah. This Varus is not Yeah, big enough. it has to be. Like, the buffs to 7x are so Catalyst much. is down. 3 players remain. 6 Vanguard and 2 Exotech players. Any key upgrades here? Not really, Kraken. unit-wise. Yeah, maybe the Kraken one. The Knight in the front lane for the Gobo. Gobo has an open tier. Yeah, So well, Vow. pretty potent. A little farm as well. Double Oh, and chain. another component from Urgot. I mean, these 2 Urgots should be
farming some items, right? I would hope. They've been putting in the work, that's for sure. Yeah. No real gold for anyone, just positioning. But I mean, one player can't position at all. He's just been like this the entire game. Yeah. One player's too busy slamming items to do anything else. And Gobo is just chilling, also hypnotized by the Urgot machine guns. Drooling to the sound of it. I'm telling you, I'm not gonna be sleeping tonight. It's like this noise from a fan to fall asleep to. Well, that's an annoying clone fight because, you know, the summoned Urgot is not there from Yeah. Aurora. Yeah, big diff. Chuso win. And yeah, Broken seems just to be a little bit too. Oh, never mind. Oh, Urgot, God. can you do it? So close this No, time. we cannot. Still alive for Gobo though. No upgrades anywhere. What a low roll. No 6-4 got. I mean, players are pretty much capped out. Yeah, just matchmaking at this point. Yeah. Chuso got the favorable ghost fights last round, so he survived that extra bit longer. Gobo has to beat Chuso here, and then yeah, it wouldn't be an elimination here at 18 HP. Anyways. Sell board for Urgot Look at the 3. Garen Sword, so we're gonna be flying here. Boom, whole board hit. Sell board for Urgot 3. Thoughts? Depends on the outcome of this round. But it's a clone fight. Oh, I think we lost. No, Aurora cast. Chill. Oh god. But actually it was like Chuso 1 HP in the really dream. close. Alright, Gobo. You know the drill. There is no defense. There is no defense. Expect the unexpected. Has two players showcased in this game, and they're both alive still. Broken and Gobo. True. Does Gobo go all in Also- on his augment? A reminder, Broken got gold into gold. True. But he's Yeah. broken as a player, so Oh my god. made it work. He sponged the low roll. And implanted himself in the top 3. Okay, let's wrap it up. Too deep into the Get me out, we're in hole. stage 7, don't blame me, man. And we've been hearing Urgot drilling for the last 2 stages. I mean, the poor guy is already like, Oh, 6 Urgots. could be really tired. Gobo putting the items has always Chuso on. in his pool, so he won't sell yet. That's a real Chuso. So Broken has a ghost. It's a Urgot 2 upgrade, though. Yeah, I mean, Broken's not losing anyway, so it comes down to real Chuso versus the realest of Gobos. Who can win this fight? Sejuani now moved Oh, on to okay. the Urgot Move the clump. Sejuani. There is some... Urgot are split though on the both sides. yeah, exactly. So Gobo expecting this. Big Aurora cast. Oh, but the Urgot is walking in! Oh, the Urgot got too close Oh for comfort. god. Urgot down. Aurora, good angle. Is it enough? Urgot's pumping. Aurora's not going to get the next cast off. And the it's Fang! Go to Aurora. The gonna be Fang it. Oh my from god. the Varus. Yeah. Can we see the physical damage on Chuso from that Fang? Not bad. Eh, Ooh. disappointing. But it's Cool. more. 15 win streak for Broken. More broken wrists, pumping the 15 those rounds of taking the items off, putting the items And on. on. Taking the items off, putting the items on. He's overworking for this. If there's any time you deserve a first, Yeah, this it's- time. it's No this one has time, ever for clicked more sure. than he has. Yeah. How many blobs is this Zac? He's looking juicy. 59. 59 The same amount of blocks. times that he's taken his extra unit off the board. And that's Exo with the Cyber as well. Sejuani cast Oh. does not come through the next Sejuani. Bro, round. there is like 2 more Zacs. No. Jesus. And that is a convincing game 4 win for Broken 99. We were doubtful in stage 3. I mean, he put Zac 2 on the board, which was yeah, the mini yeah, pool. yeah. Did find a Zac 2 on his roll down. That is We'll very, talk very about true. the last game a bit later. However, we have another game going simultaneously.
And that's gonna be Ken, Amator, and Clickorden left in the top 3. And we have some Vanguard, 6 Vanguard, 4 Marksman with the just off the Vanguard dummy. Didn't have to choose. He said, you know, I'm going to play both. And he did, and it's working out for now. Ken, of course, the strongest player really this set, and maybe last set as well from the MENA region. Really popping off and coming up into those game day 3s at the very least in these cups throughout most of this set. He's going against the Gorilla reroll. And that's an invested... sorry, that's a gold into the Spirit Link. Pretty good arguments for Gorilla. Yeah. Not the best, but just above average. Really good Seraphine ults onto the clump, but not quite enough, and Zyra should not be able to cast in time. Will be another win And for Ken. Clickorden will go down. So at the end, it's gonna be a motor from the Turkey and Ken from the edge. And it's another top 2 for Amator. This is a player we saw piloting that Graves Yep. comp in game 1 and winning that game off of it. So really, really strong showing from him. At least in these 2 games we've seen on broadcast. Maybe he's just gone 8th off broadcast, but hopefully not. I mean, that's another... This is the first time I think we see Gorilla to top 4. Even top 2 in this case. So in every other lobby, it was pretty much 8th or almost 8th. Even the double techie emblem? No, I there? think that was a The bit double high. techie was like 5th, I think. Maybe 5th and 4th. 13 points for Amator on game 4. So you might have nailed the 8th into 8th tech. It had to be 8th into 8th. No. No. it- First it- and like a 6-6, yeah. something like that. Yeah. 6-7. Yeah, this Seraphine angle is just too good again, but The Gunblade is shouldn't be putting enough some this work. time. Zyra cannot kill again. I mean, yeah, the Gunblade is re-healing the Felios. That's it. Amator down. Kankitade gets a win. 17 points already, so he's almost locked into day number 2. Just has to not really throw in the last 2 games in a I very mean, position. if assuming he won 2 games, he would be good on the breakpoints. Assuming it's not 28. We've seen Cutoff B28s On the at some day points. 1, it's very unlikely. It happened in the trials, I think, the one that I On played in. trials, it's more likely to happen. Okay, I get there's more disparity, Yeah. usually. Yeah. All in all, good showing from Kankitade. I think he's a player who we have to mention. We talked about the drama in other servers. He was not involved directly, but he was in the conversation, of course, because it was one of the servers that was talked about with MENA. He is the player from MENA that I think has been maybe the only player to stand out from the server the last 2 or 3 sets, and rightfully so. He's earned it. I think all the time he's come to Cup, he's put up a pretty good showing. Either made day 3 or had a good run in day 2, and you know, accumulated some qualifier points. Maybe we'll be seeing him in the EMEA finals. We'll have to see how. Improves the slot is well deserved, and Yeah. it's just not like just because it's less popular server, it's less accomplished. Going back to the game that we did see on our broadcast, investment strategy. I'm not convinced. Even with Mundo techies, even in these setups, you can't really do both things, right? You can't econ and hit your 3-stars for 1 cost. If it was like a hacked econ argument, if it was Yeah. hacked invested or econ opener, it is a good choice. But usually you cannot just pick this and hope you're gonna do well. You need something else to go alongside. Shurikane getting off 5th is not a bad, given that he didn't hit too early. I don't like the second, the emblem choice though. I mean, it accelerates how soon he spikes, but I think there has to be something better. Maybe he thought he had to take it from the spot he was in. Yeah. Just like go for a 5th, go for a 6th. I mean, it's a circlet. Like, yeah. I know Yeah. what you mean. it's so much you lose on. And Woodland, like, you are picking more front. Like, you have investment strategy, and you pick even more front. The same goes for Absent. Like, you need more damage. It's Yeah. a prismatic lobby. There will be bunch of Zags. You are like, those Zags will just out tank you. You need more pump. And sadly, the Vanguard emblem gives you like bonus stats like the Executioner one and the others. Yeah. I mean, it works great with Mordekaiser +1 with the whole chassis comp.
that opens up, but obviously not in this setup with investment strategy, and you're already fully committed to Kog'Maw reroll. And 4 Exo players. This is more what we expected coming to this meta, with Chuso saying, you know what, I will go Vex when there's 3 other Zeri players. But he made it work. He had the right setup for it with Trifecta, with a Varus taking over most of the mid game and then having sure the Spotlight come in and really work out with all the extra items he got from Buried Treasures. So props to Juso. I think a great game from him, and Vex still seeing some play in this meta. And a good show of like going from the usually the argument is considered econ, the expected unexpectedness, into combat, having a great success in the lobby. Yep. That's it for game number 4. We're going to go to a very quick break, and we'll be back with the last 2 games after this next lobby split, and then the new lobbies we'll be seeing for game 5 and 6. Stay tuned, don't go anywhere, and we'll soon be ready to see what players bring to us for the last 2 games of day number 1.